Sí, claro. Perfecto. Estoy viendo cuál sería la mejor manera de presentar. Am, no sé, ¿están viendo la pantalla? Sí. Es que, Sí, Néstor, aquí los pósters, cada persona puede ponerle con el botón X, ampliar el póster y recorrerlo en cualquier momento de manera independiente. Entonces, todos podemos ver el póster completo, no te preocupes por esa parte. Perfecto. Em, Creo que les puedo platicar rápidamente sobre qué trata. Em, bueno, primero me presento. Soy Néstor de La Paz. Estoy realizando estudios de doctorado en la Universidad de Twente, en Holanda. Y mi tema de investigación se enfoca en la analítica espaciotemporal y a futuro estoy planteando hacer predicciones espaciotemporales sobre contaminación y que vayan dirigidos a la toma de decisiones para el saneamiento y la salud. Y parte de lo que se plantea es hacer predicción de generación de agua residual. Y los datos de censales pues son una parte clave para producir estas predicciones y obviamente los censos se basan para tener certidumbre y hacer futuras validaciones y verificaciones de los resultados que se quieren obtener. Entonces, partiendo de ese objetivo de estudio de doctorado, pues lo primero que estamos planteando es conocer cuáles son las características de la población y obviamente pues estos datos los podemos conocer a partir de los censos de población que ofrece el INEGI. Cuando se ven cuáles son las características de estos datos a nivel manzana, encontramos que hay variables que dependiendo de cuál es la densidad de población que existe en ese específico, en puntos específicos de los bloques, pues no se tienen todas los valores por cuestiones de privacidad, ¿no? Entonces, eso se convierte en un problema para las personas que desean realizar investigación y que realmente necesitan tener los detalles específicos de estos bloques. Entonces, si pueden ver, aquí hice simplemente una simplificación de la tabla número 3, donde se ven algunas variables de población. En este caso, se está mostrando población de 18 a 24 años, así como el género, y se muestran los datos que no son accesibles por el tema de privacidad. Entonces, esta barrera que se tiene para realizar investigación, pues se tiene eh, que superar, porque si no, pues cuando lleguen modelos como el que se está planteando para hacer predicción y cuando se requiera hacer validación y demás, pues va a ser más complicado. Entonces, eh, la problemática se basa de ahí, de que hay incertidumbre, no se tiene acceso a estos datos, es un tema de privacidad que a su vez no permite realizar estudios a detalle, sobre todo cuando estamos hablando en un tema de validación, donde los datos que se requieren colectar para hacer estas validaciones y estas calibraciones de modelo, pues son mmm, realmente costosas, ¿no? Entonces es relevante conocer para múltiples variables, estos valores que son inaccesibles. El objetivo entonces
se centra en la elaboración de un método que haga estimaciones sobre los valores que no se cuentan con acceso y hacer una valoración de qué tan precisos se pueden obtener estos datos. Voy a sintetizar el diagrama de flujo que se tiene el algoritmo rápidamente. Eh, lo que se plantea como parte del método es que afortunadamente el INEGI provee cuáles son las reglas que se tienen que cumplir para que ellos puedan proteger la privacidad de estos bloques con baja densidad de población. Y una de las, ahí estoy mencionando un ejemplo eh, de una regla que menciona que los bloques que tengan valores menores a 3 pues prácticamente son inaccesibles porque estamos violando la privacidad de estos bloques o estas viviendas. Y lo que sí se puede conocer es que para cada variable se tiene el valor total a nivel localidad y este es un input que está utilizando el algoritmo y a su vez considera estos valores totales que se conocen por manzana y hace unas condicionales que van partiendo de la población total que no sobrepase el valor total de la población y que tampoco sobrepase el valor del género masculino y femenino, y también que se cumpla la condicional por bloque, que no se sobrepase, o más bien que cumpla el valor total por variable a nivel bloque. Entonces, se está haciendo un algoritmo espacial basado en reglas conocidas por el INEGI y valores también proporcionados por INEGI a nivel localidad y obviamente pues los valores conocidos a nivel bloque. Para hacer el testeo del método se tiene el caso de estudio, se está planteando la localidad de Huehuetla. Entonces, esta localidad tiene 54 manzanas, se seleccionan 45 variables y con estas variables se aplica el algoritmo y una vez teniendo los resultados del algoritmo, se procede a hacer una comparación entre los valores de población estimada en contra de la población obtenida, ¿no? Perdón, la población estimada contra la población observada, que es los datos a nivel localidad. Esta es una de las maneras en que se hizo la validación. Obviamente el algoritmo a nivel localidad eh, va a cumplir, o al menos obtuvimos una correlación de 1 porque es bastante, o sea, la agregación a nivel localidad permite resultados bastante buenos porque obviamente se cumple con esta condicional de la población total de estas variables y a nivel bloque es un poquito más impreciso, pero igual se tiene una correlación de 0.99, indicando que la estimación también no va a ser perfecta. Entonces, se concluye que efectivamente el algoritmo puede estimar data o datos que no son accesibles por cuestión de privacidad. Esto permite realizar simulaciones más complejas que estén condicionadas a conocer los detalles de las características de la población y como paso futuro de la investigación se pretende realizar
estos estudios de predicción de contaminantes. Entonces, comentarios también se aceptan, cualquier cosa que gusten comentar. Néstor, yo sí tengo una pregunta si es tan importante para la investigación, no sé, ¿cuál es la negativa de INEGI de proporcionar esa información detallada? O sea, ¿qué tipo de información, por ejemplo, figura en esa categoría? Y, y si es posible ah, realizar una solicitud por transparencia de esas variables. Hasta donde yo tengo entendido, no es posible. La ley prohíbe compartir esos datos. Entonces, no es una cuestión de transparencia de datos, es una cuestión de derecho a la privacidad. Entonces, hay maneras de obtener acceso a los datos, pero definitivamente estos no son datos públicos. No sé, igual si alguien de aquí tenga experiencia en la solicitud de esos datos. Hasta donde yo tengo entendido, hay manera de ver eh, los detalles de los levantamientos de los censos de población. Sin embargo, necesitas, para hacerlo más simple, eh, derechos especiales. No, no cualquiera puede acceder, y tengo entendido también que tienes que pasar por un proceso de capacitación, y en esta capacitación también se te explica cuáles son las consecuencias del hecho de que una persona pueda acceder a estos datos que son sensibles, ¿no? Porque se viola la privacidad de las personas. ¿Y como qué información requerirían para hacer esto? O sea, los detalles, ¿te quieres decir que hay alguna información que capturan los que realizan el censo? O sea, ¿son descripciones o qué son? Eh, ya las variables del censo de población pues tienen bastantes, ¿no? O sea, bastantes datos. Solamente de población, pues ya el hecho de que tú sepas por manzana, digamos, en un bloque que a lo mejor tiene 10 personas, y que de repente puedas desagregar esos datos a rangos de edad como el que estoy mencionando acá. Y imagina, al menos yo personalmente no me gustaría que si estoy viviendo en un bloque que tiene tres manzanas, y de repente empiezan a desagregar, recuerdo que son cerca de 200, no sé si estoy mintiendo, pero por decirlo, sé que está cerca de 250 variables. Entonces, no solamente son datos de la edad, de género, son datos también, por ejemplo, gente que puede tener hijos con discapacidad. Se tienen incluso hasta datos de sueldo. eh, Se tiene bastante información que es sensible, ¿no? Entonces, a mí me parece que es, eh, digamos, necesaria la privacidad, y esa es parte de la relevancia, que el hecho de que se haga una estimación por medio de algún algoritmo, estás generando datos estimados, o sea, una simulación, y eso ya no entra dentro o sea, ya entra fuera de una violación de privacidad. Y incluso, aunque tengas alguna credencial especial para acceder a los datos, no se permiten publicarlos, ¿no? O sea, no los puedes utilizar y andarlos distribuyendo, eh, eh,
porque simplemente estás violando la ley. Esa es la situación, al menos lo que yo he podido informarme respecto a este tipo de información que realmente es bastante rica. Es la primera vez que me toca meterme en tanto detalle sobre los datos que maneja INEGI, pero hay bastantes cosas, ¿no?, interesantes que están ahí. Y bueno, lo mismo aplica para el tema de la vivienda, ¿no? O sea, puedes saber hasta el número de baños que tienen las personas en las casas, en algunas circunstancias. Pero ya yo creo que con el hecho de que sepan tu edad, tu salario, cuáles son tus condiciones socioeconómicas, pues más que justificable la privacidad. Gracias, Néstor. Si alguien tiene otra pregunta, si no, podemos pasar al stand de abajo, al número 1, si me acompañan. Gandhi, ¿estás por aquí? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok, es que tengo que habilitar 2 micrófonos. Hola, pues buenos días. Yo soy uno de los autores de este proyecto. Sí me gustaría, antes de presentarlo, pues dejar en claro que es un proyecto que está en proceso todavía, es algo que estamos construyendo. Entonces, bueno, es una plataforma un poco con una estructura de red social a la que hemos denominado Citizens, como un poco, pues, juego de palabras, ¿no? Entre citizen, de ciudadano en inglés, y citizens, de lo que nos envía la ciudad o lo que nos quieren contar los habitantes de una ciudad, ¿no? Una plataforma de visualización de las dinámicas sociales que estamos haciendo en conjunto con profesores y alumnos del TEC de Mérida, y otros profesores de universidades en España, de la Universidad de León, de la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, la problemática que nosotros estamos tratando de abordar aquí es un poco también similar a la de Néstor en el póster anterior, la falta de datos, ¿no? O sea, sabemos que las redes sociales son una rica fuente de datos, de donde podemos obtener muchos datos, pero el problema que estamos observando es que la mayoría de ellas son muy restrictivas con respecto a eso. Quizá por cuestiones de privacidad, quizá por cuestiones de que están más enfocadas a cosas de negocios, ¿no? No tienen tanto el enfoque en educación o en investigación. Entonces, ese es uno de los problemas. Trabajamos mucho con Twitter y creo que muchos investigadores lo hacen precisamente porque es una de las plataformas más abiertas. Sin embargo, para poder extraer datos, sí es que es necesario, pues, tener una cuenta de desarrollador, implementar una API. O sea, no es tan sencillo poder extraer datos de ahí. Y además de que obviamente no nos facilitan toda la información. O sea, Twitter nos da una muestra de los datos. Entonces, lo que se busca con esta plataforma, pues, es tener una plataforma más orientada hacia la investigación. El manejo o la dinámica es más o menos similar a las demás plataformas. Pues existe aquí un grupo de usuarios, ¿no? En esta primera capa existe un grupo de usuarios que le estamos llamando usuarios normales, digamos, que son los que se registran en la plataforma y comienzan a compartir su información. Obviamente, el registro, pues, implica estar de acuerdo con que la información que ellos compartan, pues, sea de alguna manera pública o la puedan utilizar para propósitos de investigación.
Entonces, bueno, ellos comparten su información, texto, imágenes, videos, lo común en una red social, con, pues obviamente lo que buscamos es que esa información que ellos compartan venga acompañada del componente geoespacial, ¿no? La latitud y la longitud, desde donde ellos están compartiendo. En el caso de que compartan desde una aplicación móvil, desde un dispositivo móvil, perdón, pues obviamente esos valores de latitud y longitud vendrán del GPS, y en el caso de que estén compartiendo desde una computadora personal, bueno, pues también estamos obteniendo los datos que nos puede proporcionar la propia red. Entonces, esos datos finalmente se almacenan y digamos que hasta ahí llega la interacción con los usuarios comunes. Luego, del otro lado vienen los usuarios académicos, ¿no? Que entre ellos pues, pueden ser profesores, investigadores, alumnos, gente que esté haciendo investigación o que requiera datos para hacer investigación. Ellos utilizan dentro de la plataforma de visualización, un criterio de búsqueda con diferentes parámetros entre los que pueden poner pues, palabras clave, un rango de fechas y el estado de la república del que quieren extraer información. Para eso, aquí en medio, entre la capa de compartir información y la capa de almacenamiento, pues estamos trabajando con la implementación de un algoritmo que utiliza GeoPandas para convertir estos valores de latitud y longitud en asignarles un estado, ¿no? Estos valores con GeoPandas se los asignamos a un objeto de tipo punto, de un point, y ese point, pues buscamos su pertenencia con otro objeto de tipo geometry, que cada uno de los estados pues tiene su propia geometría. Entonces buscamos a qué geometría corresponde ese punto y se la asignamos. Entonces, al momento de hacer la búsqueda, aquí en esta capa, el investigador pues selecciona un estado, pone un rango de fechas y selecciona una palabra clave, un criterio de búsqueda, y la plataforma le tendría que devolver la información que encuentre con respecto a eso, ¿no? Entonces, la previsualización, digamos, o la capa de visualización tendría algo, por lo pronto, como esto, ¿no? Un par de gráficas que se han creado utilizando una librería que se llama AmCharts, que es de JavaScript, que tiene muchos ejemplos para hacer gráficas. Entonces, pues nos gustó como para implementarla con esto. Y por lo pronto, bueno, pues hay dos gráficas, ¿no? Una pirámide de población que dice cuántos hombres y cuántas mujeres por rango de edad han publicado en ese rango de fechas, en ese estado con referente a ese tema, y una nube de palabras que muestra, pues obviamente, los tópicos más importantes sobre lo que se esté buscando, ¿no? O sea, qué es lo que ha dicho la gente o qué es lo que ha comentado la gente acerca de un tema en específico o en general, ¿no? En ese mismo rango de fechas, en ese estado. Entonces, se puede obtener información estado por estado. Por lo pronto, estamos trabajando a nivel estado, ¿no? Pero estamos igual buscando trabajar en niveles más bajos, ¿no? Tal vez ya dentro de los estados, los municipios, dentro de los municipios, las colonias o los AGEPs, o bueno, lo que podamos obtener nosotros para crear esas geometrías que estamos con las que estamos trabajando. Entonces, una vez que el investigador pues visualiza esto o otras gráficas que estamos igualmente viendo cómo implementar, tendría la posibilidad de hacer una descarga de estos datos, ¿no? O sea, primero la previsualización y luego, si son los datos que él está buscando, pues hacer una descarga. Y la descarga, pues es un archivo en CSV o un archivo en JSON, ¿no? Que quizá le pueda servir para su tema de investigación. Entonces, pues es esto, ¿no? Es una plataforma de red social mucho más orientada a investigación, buscando resolver un poco el problema de la apertura de datos o de contar con los datos a manera de una propuesta para adquisición y extracción de datos.
Entonces, creo que es un problema común a muchos de los que hacemos investigación, ¿no? O sea, tenemos ideas y tenemos propuestas y queremos hacer muchas cosas, pero a veces, como comentaba Néstor en la presentación anterior, o sea, si me voy a INEGI, no tengo todos los datos, si me voy a alguna otra plataforma, no puedo obtener los datos, o encuentro datos muy interesantes en Facebook, o encuentro datos muy interesantes quizá en Instagram o en otras plataformas, pero son cerrados. Entonces, bueno, lo que estamos buscando con esto es precisamente pues, abordar, atacar un poco ese problema. Y bueno, pues existen retos, ¿no? Existen cosas que hay que resolver. Creo que lo primero es ver de qué manera esto poderlo publicar para que se empiece a usar, porque pues, la propuesta puede estar muy bien y el programa puede funcionar bien, pero necesitamos usuarios que comiencen a compartir información y que nos doten de esos datos que estamos buscando. Obviamente resolver el problema de la privacidad, los permisos y todo esto. Y pues en el mejor de los casos, si la plataforma se comienza a usar, pues nos vamos a tener que topar con el problema de el almacenamiento, de la capacidad de procesamiento. Bueno, son cosas que se tendrán que ir viendo y que resolviendo. Entonces, pues es esto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Oye, Gandhi. Me fue muy rápido. Disculpa, ya no tenemos tiempo para preguntas. Nos podemos seguir al siguiente, que es el número 2, a la derecha, por favor, si me acompañan. ¿Arriba a la derecha? No, a la derecha nada más. Solo a la derecha. Número 2. Ok. Bien. Los autores del paper andan por aquí. Buenos días, sí, aquí estamos. Buenos días. Gracias, estamos a punto de iniciar. Muchas gracias por estar aquí. Universidad Autónoma del Estado de México y nuestro compañero Luis Ángel González nos hará la presentación de su póster y estamos atentos a su... ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo que nosotros estamos trabajando actualmente es un visualizador muy importante sobre la problemática social que se está viviendo en la actualidad, la cual es el COVID-19. Este visualizador va enfocado a cómo, de alguna manera, nosotros saber cómo es que va sucediendo día tras día, cómo va mejorando, empeorando la situación del COVID-19. Todo esto enfocado en el Estado de México, los municipios del Estado de México, mediante la plataforma de iGISc. ¿Sí nos escuchan? Sí. Sí. Se escucha, Luis. Gracias. Adelante. Sí. Bueno, les mencionaba que estamos trabajando este visualizador con el encargado y pues bueno, si gusta el señor implementarnos algunas ideas. Gracias. Bueno, pues brevemente, como ya se expuso, es un desarrollo tecnológico que está en desarrollo, es un prototipo y el cual busca dar un seguimiento detallado a nivel municipal y el plus de este visualizador es la diferenciación por AGEPS tanto en medios rurales como urbanos. Creemos que el comportamiento pandémico es muy diferenciado a partir de distintos usos y costumbres culturales, cuestiones ambientales. Entonces, este visualizador lo que busca es sea una herramienta interactiva para la toma de decisiones en tiempo casi real. Se está alimentando de manera diaria este visualizador con datos de paso del visualizador
que maneja el CONACYT, datos oficiales, por ahí algunos de la OMS, y lo que buscamos es pues acercar a las autoridades locales pues pues seguimiento detallado por municipios y la diferenciación de agentes urbanos y rurales. Este geovisualizador está en desarrollo, se está perfeccionando, se está alimentando. Ahí pueden ver algunas imágenes, algunos ejemplos en el Valle de Toluca, cómo lo estamos dimensionando. Podemos tener esta comparación en tiempo real en diferentes temporalidades. Y bueno, pues la metodología es muy sencilla, como ya se mencionó, es el tratamiento de datos, es el trabajo de programación en este web service de iGISc, y bueno, pues es una plataforma de salida de acceso público. Bien, pues bueno, de manera general, sé que estamos en tiempo, es lo que podemos comentar. Agradecemos infinitamente a nuestros organizadores por esta oportunidad y quedamos atentos a sus comentarios, dudas, cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, creo que si nadie tiene alguna pregunta, pasemos a la derecha otra vez, en el número 3. Gracias. Gracias. Pues, Bueno, los autores están aquí. Néstor, sí, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla? sí, muy buenos días a todos. Les voy a estar, bueno, no proyectando, les voy a estar ubicando con mi punto para que ustedes puedan ver por dónde voy. Bueno, Eso requiere que abramos todos nuestro póster, ¿verdad? Con la letra póster. X. Okay. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Nava y bueno, mis compañeras de equipo son Karine Stahl y Elizabeth Álvarez y bueno, nosotras somos graduadas de la especialidad en geomática en el Centro Geo y estuvimos trabajando con la investigación titulada Evaluación de impacto en el almacenamiento de carbono para el año 2026 por la introducción del Tren Maya en los municipios del tramo Selva 2 y vías adyacentes del estado de Campeche y Quintana Roo. Bueno, de manera muy rápida y muy introductoria, nosotras, un problema actual que sufre el siglo XXI es el cambio climático, que como ya sabemos es producto de las actividades humanas y de subsistencia que generan un impacto sobre los servicios ecosistémicos, como es el caso del cambio de uso de suelo, que bueno, muchos proyectos pueden provocar esto. Y bueno, el Tren Maya es un megaproyecto del presente sexenio de gran importancia que fue publicado en el Plan de Desarrollo Nacional del 2018 al 2024. Sin embargo, es publicado como un modelo de desarrollo sostenible. Es por eso que requiere de información que sea base para la gestión ambiental de y pueda ayudar a que estos impactos de cambio de uso de suelo que se van a generar sobre zonas donde atraviesan áreas naturales protegidas puedan tener diferentes estrategias, ya sea de mitigación, preservación o alguna otra. Es por eso que el objetivo general de este trabajo fue diseñar modelos prospectivos basados en escenarios del cambio de uso de suelo y vegetación para el tramo Selva 2, que es donde pasa la reserva de la biosfera de Calakmul y Balancún, que junto con Balanquín integran el macizo forestal más grande de México. Y bueno, para los diferentes municipios del estado de Campeche y Quintana Roo, para hacer esta evaluación del impacto ambiental sobre el almacenamiento de carbono. Mi compañera Karin les va a comentar otro. Sí, muchas gracias, Natalia. En este sentido, el área de estudio lo conforman 2 estados. El primer estado es el de Quintana Roo, en el cual trabajamos con los municipios de Bacalar y de Otón de Blanco, y el otro estado es el de Calakmul, en el cual trabajamos con los municipios de Calakmul, Champotón, Candelaria y Escarcega. Es importante también resaltar que nosotros trabajamos a nivel de la estación de Selva 2 y vías adyacentes del proyecto del Tren Maya. También en otro sentido,
Perdón por el ruido de los perros. En otro sentido, también cabe resaltar que esa área de estudio es la que tiene la mayor importancia a nivel de áreas protegidas en toda la parte del proyecto del Tren Maya. Por otra parte, a nivel de la metodología, voy a explicar muy rápidamente a nivel de los 5 objetivos. En el primer objetivo del cambio de uso de suelo se trabajaron con datos vectoriales correspondientes a la serie del INEGI de uso de suelo y vegetación, la serie 3 correspondiente al año 2002 y la serie 6 al año 2014, con una escala a 1 a 250.000 y con una área mínima cartografiable de 50 hectáreas. También a nivel del trabajo se hizo una resolución de píxel de 100%. En las diferentes clases que ya traía los datos vectoriales de ambas series, se procedió a homologarlo en 12 clases, correspondiente en su mayoría a la parte forestal y también a diferentes actividades antropogénicas como agricultura, urbano y también pastizales. En ese sentido, en el primer objetivo se tuvo lo que fueron los cambios a nivel de pérdidas y ganancias. En el segundo objetivo, que fue la identificación de las variables impulsoras de cambio, se trabajó con 2 modelos. El primer modelo, que es el modelo tendencial, el cual sigue un comportamiento natural e histórico de los cambios de uso de suelo, se identificaron diferentes variables como la migración, población, el DEM, entre otros. Y por otro lado, a nivel del modelo alternativo, que es ya incorporando la variable del proyecto del Tren Maya para el año 2026, se trabajaron con las mismas variables del modelo tendencial, pero agregando la ruta del Tren Maya y también las estaciones. También cabe resaltar que para el proyecto, para el modelo tendencial, también agregamos lo que fueron el modelo prospectivo que hizo ONU Habitat a nivel del crecimiento urbano. Por otro lado, para obtener las variables más significativas, se calculó el coeficiente de Kramer. A nivel del tercer objetivo, bueno, calculamos 14 submodelos a nivel de pérdidas y ganancias identificadas en el primer objetivo y luego aplicamos lo que fue la red neuronal a nivel de los dos modelos ya identificados anteriormente y también la cadena de Markov para tener la probabilidad de cambio. Posteriormente, en el cuarto objetivo del cálculo de almacenamiento de carbono, trabajamos con los datos del Inventario Nacional Forestal, el CONAFOR, del año 2009 al 2014, y acá identificamos y aplicamos 44 ecuaciones salométricas a nivel de género y especie, y por otro lado, a nivel de volumen y también de biomasa. A nivel de volumen, trabajamos con un factor de expansión y también la densidad de madera. Para obtener el almacenamiento de carbono, estos resultados de las ecuaciones salométricas las multiplicamos por 0.5 y posteriormente lo obtuvimos a nivel de hectárea. También, obtuvimos la regresión de Kriging y por otro lado, hicimos una proyección del almacenamiento de carbono para el año 2026. Por último, a nivel del impacto, lo que hicimos fue trabajar con los datos del cuarto objetivo de almacenamiento de carbono y posteriormente hicimos una checklist de los principales impactos para obtener una matriz de causa-efecto y una sobreposición de mapas. A nivel general también de los resultados, en el primer resultado logramos identificar que de todas las coberturas identificadas anteriormente, lo que fue selva secundaria, selva primaria, fueron los que tuvieron mayor cantidad de hectáreas a nivel de los 3 periodos de estudio, 2002, 2014 y 2026. Sin embargo, estas mismas fueron las que presentaron una mayor cantidad de reducción en comparación con el crecimiento de actividades como la parte de pastizales y también la parte urbana. La parte urbana más que todo se identificó con ya la introducción del proyecto del Tren Maya y puede estar relacionado con los polos de desarrollo de la misma. Por otra parte, en la primera tabla logramos identificar las principales variables más significativas, las cuales se encuentran en el DEM, también la probabilidad de cambio, entre otros. Adelante, Natalia. Ok. Bueno, dentro de los resultados de los modelos prospectivos podemos ver que en el mapa de la izquierda tenemos el mapa tendencial para el 2026, en donde podemos observar que las mayores coberturas que tuvieron mayores pérdidas son selva secundaria, como lo podemos también ver en esta gráfica, y que pasaron a pastizales productivos. Se pueden observar en la zona suroeste y en la zona noreste y sureste de este mapa, y también ya con el modelo alternativo, que es el que tiene la introducción del Tren Maya, podemos observar esta misma tendencia de crecimiento de pastizales. Sin embargo, también se puede observar una tendencia de crecimiento de zonas urbanas, especialmente en las periferias de las áreas naturales protegidas y muy cercanas a las estaciones del Tren Maya. Cabe recalcar que Benítez y colaboradores en el 2019 mencionaron que esto es debido a los
pueblos de apoyo para los nuevos centros turísticos que generarán las estaciones del Tren Maya. También de manera muy rápida podemos observar que en los resultados del carbono almacenado en los diferentes modelos prospectivos podemos observar que las coberturas con mayor carbono almacenado son selvas. Sin embargo, estas mismas con el modelo alternativo tienen una reducción considerable, especialmente en las selvas secundarias con el Tren Maya, en estas mismas zonas donde se ubican estos impactos, puesto que hay una pérdida de 6,000, de pérdida de carbono en la cobertura de selva secundaria, de 6 millones de toneladas de carbono por hectárea. Y bueno, en esta tabla también podemos observar que ese impacto está Natalia, lo clasificó. Sí, perdón. disculpa que te tenga que cortar, es que ya tenemos que empezar las sesiones orales. Ok, sí, no se preocupe. Pero pues no sé si los que se quedan con dudas en el receso quieran regresar aquí a preguntarte. Sí, con mucho gusto. Igual cualquier cosa se queda el cartel aquí para que lo puedan consultar. Disculpa. Sí, no se preocupe, gracias. Pues los invito a pasar a la sesión oral en el salón principal. Pueden ir caminando o se pueden teletransportar utilizando el calendario. Me siguen. Hello, good morning. We are about to start our first session of the morning. Before starting this presentation, I would like to remind all the presenters they will have 15 minutes plus 5 minutes for questions and answer. At the end, if there are any, please bear in mind that there are volunteers roaming around the virtual floor who can assist you.
Please write your questions in the chat box addressed to one of the staff members. They will forward them to the moderator to be read out loud. For those following the transmission via streaming, please enter your questions in the streaming service chat box as well. Please be aware that presenters will be addressed with a sound alert when they have 5 minutes, or I just let them know when it's time to wrap it up. Our first presentation of today is Geomatics Assessment of Water Resources in Transboundary Basin. The authors are Violeta Joali, Felipe Omar Tapia, and Fabiola Sagrario. So the floor is yours. Okay, thank you. 1 minute, please. Can you see my presentation? Yes. Okay, great. Good morning, my name is Violeta Alvarado. I will talk to you about some results of a bigger research. On this occasion, I'm going to talk to you about geomatics assessment of water resources in a transboundary basin. In this presentation, we will find a short introduction, our objectives, a brief background, the framework which have been used, the methodology implemented, our results and conclusions. So, to start, I'm going to define a basin as a territory delimited by runoff resulting from rainfall and is collected and drained through river that flows into a common point, ignoring political boundaries. In a basin, there are environment, agriculture, industry, human settlements, energy production that depends on water. However, when a basin joins several countries, goods and services depend on land management of each country, especially the lower basin. That is the reason why cooperation and communication are important between countries involved. However, there are factors that make it difficult, like differences hydropolitical strategies, development priorities, economic situation, legislation, insufficient data, ineffective information exchange, or lack of monitoring protocols. For this research, I did an integration of geomatics and DPS-IR framework to evaluate water resources. It is because geomatics is an excellent tool to create information related to water, especially where there is no infrastructure to monitor the environment. With geomatics, we can get high-quality information to different scales. However, it needs a conceptual framework to structure the issue. In this case, I select the DPS-IR framework. It means driving forces, pressure, states, impact, and responses. Driving forces refers to factors that cause changes in the system. That is to say, needs that must be covered, like food, shelter, water, etc. Pressures are actions that pressure on territory and ecological process. State are conditions resulting from pressure on the territory. Impact are measurable changes in the state from the changes in the state of the environment. Our responses are mechanisms developed to address management challenges. The main objective of this work is making a diagnosis and determining causal relationships which affect water availability in a transboundary basin through geomatics and the first three components of DPS-IR framework. It's important to notice that this analysis doesn't include impact and responses components, since it will be identified with participants
participatory methods. The most relevant contribution of this research are develop a methodology that integrates the DPS IR framework to perform the diagnosis applying geomatics, and identify indicators that help to systematically measure water resources and the factors that significantly impact them. Now I will tell you a brief background. The integration of the PSIR framework and GIS has been explored in several research, but most of them have explored environmental facts. However, the main reflections of reviewer studies about this issue are: DPSIR is a good tool to structure environmental issues. It can be used in any scale and need to understand the dynamic between factors that affect the environment, even if this framework doesn't reflect the accumulation of interaction and their effects. On the other hand, GIS creates a common encoding and understanding information. Also, it's useful to visualize results and identify priorities. GIS facilitates updating data and diagnosis as well, even if assessment is limited to image resolution. Finally, many authors agree that lack of information is a constant obstacle. Sorry. I will explain to you the framework that we built to do research. In this occasion, we will review components which are related directly with water availability. Scores in yellow are components measured only in the Mexican side, and scores in green are components measured in the full basin. The driving forces to evaluate are water requirements for public use, agricultural use, industrial use, and other uses. Also, the pressures to evaluate are changes in surface water bodies and agricultural frontier increased. Finally, the states to evaluate are water balance and water availability. The rest of the components won't be explained on this occasion. Well, our proposal is developed in the Sumacinta Basin, located between Mexico that encompasses 44.2% and Guatemala with 55.7%. The Sumacinta River is the most abundant of Guatemala and Mexico. Its length is 1,200 kilometers. The Sumacinta Basin is home to 66% of Mexico's biodiversity in ecosystems like swamps, forests, jungles, and mangroves. In this territory, there are 5.3 million inhabitants, and 1/3 of whom are indigenous who live in high marginalization. Now, I will explain to you the methodology briefly. To driving forces, first, I delimit the basin with a digital elevation model and hydrological model to delimit the municipalities within the Sumacinta Basin, and consult data from CONAGUA about water concession and estimate the water demand. To pressures, I consult water bodies maps and created by Peckel and others, and compare it pixel by pixel to get water body changes. On the other hand, I consult CIAPS maps of the agricultural frontier to estimate its increase. To state, I consult church maps to get precipitation and PML's map to get evapotranspiration. Both data were interpolate and average for 2 periods, from 22
to 2017. Later, I estimate runoff using precipitation and maps of land cover that I made with random forest and applying methods suggested in the standard NOM 11 CNA 2000. Finally, I got infiltration with mass balance. To water availability, I subtract the water requirements from runoff as suggested in the standard. Now I'm going to show you the results. I'm going to start with driving forces. This map shows the water requirements by municipalities. The intensity of blue shows the level of surface water consumed from 2096 to, 1996 to 2019. The municipalities with the highest consumption are Carmen, Palizada, and Balancán, located in the lower basin. In the same period, the surface water consumption was agricultural use, 45%, other uses, 36%, public urban use, 19%, and industrial use, only 0.2%. Despite imbalance, public use is the most distributed in the Mexican side of the basin. This is interesting because it can mean, in low rainfall season, there is any level of competition for water, and it can generate social conflicts. Now I'm going to start with pressures. The first image is an example of the resulting maps of water bodies, which shows permanent and seasonal water. The permanent water doesn't show important changes. The most relevant increase happened from 2010 to 2018 in seasonal water. It can be explained by an increase in precipitation, like we will notice later. Now, I will talk to you about agricultural frontier. It increased from 171,082 hectares to 256,510 hectares from 2012 to 2017. That means that it increased 50% in just 5 years. Also, the increase is located where agricultural concessions are located, despite only 1.5% is reported like irrigated agricultural. This result may indicate an increase in the use of water for irrigation and unauthorized. The change from forest cover to agriculture can also increase surface runoff and decrease infiltration. In this scenario, the increase in the agricultural frontier is essential as pressure on the water resources indicator. Finally, I will talk to you about the state. The first image shows a pixel by pixel estimation summary at the basin level for each of the water balance components. It shows an increase in precipitation, runoff, and evapotranspiration to the period 2010 to 2017, but a reduction in infiltration. This result maybe is a consequence of land use change, as we discussed before. On the other hand, the last image shows a comparison of water availability in Mexican municipalities. This result shows that 21 out of 29 municipalities show a deficit, with Carmen, Palizada, Balancán, and Emiliano Zapata being some of the highest deficits in the lower basin. Reason why it's important to 2 more minutes, please. Yes, thank you.
Reason why it's probable that the main river can supply water to these municipalities. Even if located runoff doesn't allow self-sufficiency. In general terms, this means that the local runoff is far from satisfying the water requirements. With this context, I'm going to do some reflection and conclusions. The access asymmetric to information was the main obstacle to overcome. It is a result of absence of agreements between Mexico and Guatemala to monitor together common basins. The results show the urgency to improve the water management at basin level, because despite the Sumacinta Basin is one of the greatest drivers, its abundance is asymmetric at municipality level. That is the reason why it's important to cooperate to get water management at basin level. And GIS and remote sensing data were crucial to achieve a diagnostic of water resources. Nevertheless, this kind of data has some uncertainty because of its faster resolution or the process analysis. That is the reason why it's important to complement the information with field data when it's possible. And the integration of GIS and DPS-IR framework developed was enough to diagnose the municipalities with greatest needs of water, and it's allowed to know which could be the priority planning. This framework is not infallible, and it could be modified and improved with more information available. And that's all. Thanks for your attention. And wait a minute. Okay, thank you very much, Violeta. We are lagging behind the schedule, so I'm going to ask Violeta to stay close for the question at the end of the session, and I'll ask our next speaker, Jose Garcia Hernandez and iGISc Jasmani, to step up. Their presentation is called Spatial Analysis of a Forest Socioeconomical System in Oaxaca, Mexico, based on the DPS-IR. So you can start. Okay. I suppose everybody can see my screen. Yes. Okay, perfect. Yeah, thank you for the presentation. It's interesting that we used a similar framework for our project. My name is Iscar Hualullo, and I'm presenting on behalf of Jose Garcia and myself. The title of the project that we are working on is Spatial Analysis of a Forest Socio-Ecological System in Oaxaca, Mexico, based on the DIPSER framework as well. Just for some context information about Oaxaca. Oaxaca, from 1980 to 2001, lost approximately 500,000 hectares of forest. This trend continued through 2001 through 2012. But although the rate of deforestation has reduced, deforestation continues to be a challenge for sustainable development. Some of the main reasons for deforestation are agriculture, livestock, fires, urbanization, and communication infrastructure development, which is pretty common for most forests in the Southern Hemisphere. So our objectives were to evaluate the spatial autocorrelation of indicators regarding Oaxaca's forest system, identify clusters of these indicators, and design and test a prototype of an interactive map that could serve as a decision support system. We decided to analyze Oaxaca's forest as a socio-ecological system because we consider it is a complex combination of environmental assets, pre-Hispanic culture and practices, communal land management, and economic interests. So some facts about Oaxaca is that it is a very large state divided in 570 municipalities and 1,600 ejidos, which makes it really complex to analyze. It is also, its forests are managed by community in communal management. It's one of the most biodiverse states, and it also has 16 ethnic groups with high levels of marginalization.
And there's also intense agricultural, livestock production, and mining activity. So this combination is why we decided it was socio-ecological systems makes it a good place to use this framework to analyze it. So we divided our indicators in 4 categories: the primary sector, which is productive activities related to forestry, agriculture, and ranching; conservation efforts, the only indicator we use regarding conservation efforts were payments for ecosystem services; forest management, it's basically the same as the primary sector, except we focus exclusively on forest production in the area; and forest diversity, what we used for as indicators for forest biodiversity was the percentage of primary and secondary vegetation. And that same system that we use, we framed it within the DIPSR framework. So the primary sector indicators were grouped according to drivers or pressure, and the forest management and forest biodiversity indicators were grouped according to state impact. And then we grouped the response indicator was the payments for ecosystem services. So what we wanted to do was to make maps of these indicators and then maps of the autocorrelation and see if we would find clusters of these different indicators. So what we did first is to analyze a total of 31 indicators that we looked up according to a review of literature that was used in previous similar studies. Only 11 of the data that we found had good statistical significance and quality of data. And then we distributed those 11 indicators according to the different components of the DIPSR model and or the DIPSR framework, and this was our DIPSR model design. And then we did an indicator mapping and spatial autocorrelation mapping. We used exclusively open source software. We'll talk about that in a little bit. This is a table of the indicators quickly. The driver indicators, we used production values. The higher the values, the more attractive the activity is in the region. For pressure, we used the percentage of land with active agricultural activity. In here, the same. The higher the percentage, the more pressure was exerted on the ecosystem. And then we use state. For state, we use the percentage of non-human induced vegetation. In this case, we use primary vegetation in the form of forests, jungles, and mangroves, and secondary vegetation, mostly shrubland and savanna. And for impact, our indicators were forest production. The higher the forest production, the more benefits we assumed were obtained directly from the forest. And finally, for response payments for ecosystem services. So all of the information is available online. All of the code is available in GitHub. We used R and the leaflet library to make maps, so anybody can go on the maps. It sometimes goes offline because we use the limit amount of memory. So here are some of the results. What we were interested in is visualizing the clusters. So agriculture, we find that there's a lot of the activity is focused in the borders with Veracruz and Chiapas and on the coast, and the autocorrelation coincides. So there's no surprise there. Something similar with livestock. It does. We've got concentration on the borders with Oaxaca and Veracruz, and on the coast, and the autocorrelation also coincides. And the forest timber production is a little bit more scattered, and we do have there the Moran's I value did not indicate any autocorrelation. So, but we did have, different clusters of high, low, high combinations, and this was important for our analysis in the end. And this is the results for payments for ecosystem services. We do have a high concentration, which is also what we expected. And we're going to look a little bit more at the regions here. So that's pretty, if I think most of us know what spatial autocorrelation is, and we see it in class here. I'm a student from the center, so it's like one of the first things that we learn. So it's pretty basic, but the interesting thing is to group the different maps of the indicators in that DIPSR framework is what it starts giving interesting information.
So in this region is where I think, or where we think is where the activity is, or these drivers or these components of the DIPSR framework are interacting. So we have on the right side, on the left side, I'm sorry, agriculture and livestock. So those activities are exerting pressure on the central part of the state, whereas it's a forest area and also where urban areas are located. And on the right side, we see forestry. What we noticed was, like I said, a lot of scattered high, 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 low, low, high, low, high clusters, which we think is related to forest defragmentation. And then the payments for ecosystem services, to us, make sense. They are located here because they are exerting pressure back, or trying to mitigate the pressure exerted by agriculture and livestock. So some of the other patterns that we noticed, or that we were interested in, is that in this area in particular, which is the Istmo of Oaxaca, we've got scattered agriculture, we've got a high clustering of livestock activity, we've got this mixture of different kinds of clusters regarding forestry, and we've got low clusters of payments for ecosystem services. So one of our motivations is to design or to make maps that help make better decisions regarding public policy, and this helps us. If we were the people deciding with public policy, we would probably think about implementing public policy in this area, because there's a lack of payments for ecosystem services, an increase in livestock production clustering, and what we think is a fragmentation of the forest. And why we think this is forest fragmentation is because we have low, high, high, low, which means we have areas of high forest timber production surrounded by areas of low forest timber production. So that gives us an idea that in these municipalities, we are probably looking at the beginning of timber production in the area. So it's areas that we need to take a look at. Another hypothesis or idea that we got from the maps is livestock trading probably explains a lot of the clustering. There's in this region, there's a lot of livestock production, and we believe there is probably trading between Oaxaca, Veracruz, and Chiapas, which explains why livestock production is clustering in the borders. And also a lot of the livestock from this region usually ends up in the north. So it also makes sense that we've got livestock activities clustering in the coast with port season. So in conclusions, we believe open source data and software can be developed easily and inexpensively to provide information for decision makers. It could help identify zones where programs such as Sembrando Vida can be more effective. For instance, in the areas that we noticed where there's a combination of livestock activities and probably forest fragmentation. We also, another conclusion is Oaxaca, Veracruz, and Chiapas are areas of intense livestock trading. We assume that livestock trading is a proxy to understand of clustering. Low clusters may mean forest fragmentation. And finally, one of the conclusions is that this provides a lot of information, but we probably need to take it a little bit further for it to be a good product. We don't consider it a good map because we would probably need to automate the overlay analysis to provide more information, which is, opportunity for future research. And that's it. That's my presentation. Thank you. Thank you very much, Jose. We have time for questions. So if you want to ask a question now to this presenter or the previous, we can take them now. You can use the bottom bar to raise your hand. Use the hand icon, or just write your question in the chat box. Is there any question? Okay, since there's no questions, then I'm gonna ask the next speakers, Felipe Omar Tapia Silva, Aymara Rodríguez, y José Luis López Gonzaga. They are presenting methodology and relevant results about an area-based conservation indicator of superficial water bodies.
for the Grijalva Basin. Yeah, you can start. Is Felipe Omar Tapia Silva here? Okay. All right. Oh, okay. You will be the presenter, right? Okay. Just step on the red carpet and yeah. Now you can share your screen so everyone can see it. Thank you. Okay. Can you see my screen? Sí, yeah. Okay, thank you. Your volume is low though, so you can turn the volume up. It's a problem I have since yesterday and I couldn't resolve it. Oh, is that so low that maybe it could be better to play the video, or can you hear me still? Maybe you can speak louder. We can hear. Yeah. Okay, thank you. Let's give it a try. Thank you so much. Those are the authors of the presentations. Thanks for being here. My name is Omar Tapia. I work at the Universidad Autónoma Metropolitana, and you have at the screen the name of the presentation. This is the outline. I will present an introduction. Excuse me, Omar. I'm sorry. I'm not sure if it's only me, but the sound is really low and I can hardly understand it. So we can play the video if Okay, you are okay with that. Okay, I'm gonna ask someone from the staff to help me sharing the video. I broke another microphone. Can you hear me? Okay, Omar, can you step down the red carpet so we can share the video? Yeah, here it is. Thank you. Hello, thanks for being here. My name is Felipe Omar Tapia Silva. I work at the Universidad Autónoma Metropolitana, and I will present you the work with title Methodology and Relevant Results of an area-based conservation indicator of superficial water bodies for the Canberra Basin. You can see the name of the other co-authors. I will present an introduction, methods about image processing, the multi-annual reference water bodies layer, multi-annual area-based indicator, results and discussion. I will present the analysis of cases of permanent water bodies, an analysis of the multi-annual age-based conservation indicator, and some discussion about the relevance of the results in decision-making and public policies, and the conclusion. Water bodies play a fundamental role in ecological and socioeconomic terms. In tropical areas, they have received much less scientific attention than other ecosystems such as tropical forests and other cover types in non-flooded areas. There is little basic information on its extension, and what those exists is not very accessible to researchers, managers, and designers of public policies. Few research reports about water bodies have been published for the basin of interest, and no information about area
basic conservation indicators related to multi-annual reference layers were available. The reference layer is essential as an element to detect changes that the water bodies in some regions may be undergoing in a certain period and to define their persistence in terms of the area covered with water. The reference layer should serve as a reference for the stable and expected condition in the long term. This layer has been obtained through a clear, replicable, and scientifically reliable methodology, as it is based on multi-temporal high-spatial resolution data. The purpose is to present and discuss the methodology and some of the most relevant results of an area-based indicator related to the state of conservation of superficial water bodies located in the Mexican part of the lyrical basin. The indicator is the area covered with water by each water body expressed as a percentage of this value in the reference layer. The reference layer defines the expected state of each water body during the last 3 decades. Considering that the indicator was calculated as a percentage of this value in the multi-year reference layer, the obtained results can be defined as long-term indicators. Omar, por favor, ¿puedes salir del estrado para que se vea bien tu video? Here you can see the methods. We have to perform 3 groups of activities. One of them was image processing, and the other was the multi-annual reference layer obtention, and finally the multi-annual area-based indication generation. As you can see, some activities as download of images, pre-processing, classification, post-processing, and validation were performed, as well as for the multi-annual reference layer obtention, the G3 water bodies data set map was downloaded, as well as the Seattle 3.2, the water bodies from CENIA and other informational imagery. They were merged and the attributes were included in the new layer in order to have this layer with attributes and also with the values of from the GDPWN, which defines the water bodies as permanent, as temporal, or as vegetation, and soils, humid soils, or wet soils and vegetation. The obtention of the multi-annual indicator or area-based indicator including a spatial coincidence analysis for to search and to obtain the pixels of each month which were in the area of permanent water, temporary waters, and vegetation and wet soils. And after that, some visualization and analysis were done with this enough. And these activities of the generation of the indicator were performed in GRASS with some models. And after that, the generation of chemicals and scientific reports were performed. This is one slide about the main results. To the left, you can see the whole basin with the water bodies reference layer. To the right, you can see an analysis about cases of permanent water bodies, in which you can see that some water bodies have the Laguna Maluco and the with in some seasons of the studied time of the time period disappear, and in order as the Laguna
other water bodies, as the Laguna Meluco, maintain their presence in their coverage with water. That means that there is differences between the water bodies or among the water bodies in terms that some of them can disappear or could be or can be not considered anymore as permanent water. And the others that remain are normally permanent water, as the results have shown. This is the when we viewing at the basin level, there appears to be a little impact because you can see only the blue color, which means a coverage higher than 80% of the area indicated or registered in the reference layer. But when you assume or close, make a close visualization for the area with the highest concentration of water bodies, you can see that some of the permanent water bodies are shown in yellow, also in orange, which means low coverage of area with respect to its value in the reference layer. It's also important to observe that these water bodies which are with low coverage with respect to the value in the reference layer are close to the human settlements and also to the roads network. But also, this is important, they are outside the protected area, Pantanos de Centla, and the water bodies which are inside the protected area, they are shown with blue and green colors, which means highest percentage of coverage with water with respect to the value indicated in the reference layer. This is the same shown for the temporary water bodies. You can see that many of them are shown with red colors, which means very low coverage with water as with respect to the value indicated in the reference layer. To the right, you can see the monthly time series of the sum of area. This is the total area covered with water, and you can see how this value is lower than the value indicated or registered in the reference layer. That means a reduction of almost 20 to 30% of the values obtained for the 36 months with respect to the multi-annual reference layer. In case of temporary water bodies, the reduction is greater. You can, we have obtained a reduction sorry, of more than 80% of the value indicated in the reference layer. In terms of relevance of the results in decision making and public policies, we can say that information of the presence and conservation of water bodies is a fundamental element for the spatially differentiated decision making process to manage the water resource. So this goes involved return to analysis of some figures or some results of those previously presented. As shown,
Seasonal monitoring of changes in particular water bodies, especially permanent water, is a fundamental tool for the decision-making process in terms of knowing which are suffering damage and which are maintaining values close to the areas stored in the multi-annual reference layer. The water bodies with the lowest values of area in percent respect the reference layer were those located in the vicinity of human settlements and roads. Likewise, the water bodies in this area are smaller than those observed in the area with the highest presence of water bodies located in location far from human settlements and roads. You can see here how the values of the highest values of the area in percent respect the value in the reference layer are inside the protected area. In the lowest values are outside and close to human settlements and roads. These conditions can relate to the fact that the most affected area is where roads and human settlements are present, generating increasing the surface of the water bodies. In these areas, the urbanization process is increasing as well as its harmful effects of the environment. In terms of public policies, the urbanization process should be controlled to promote the protection of the affected water bodies and the conservation of those with lower affectation. The Pantano de Centla protected area has served as a buffer zone for the growth of the urban area. Particularly, it has been a protection zone for water bodies. The design of public policy for the strengthening and maintenance of protected area is highly recommended. Geospatial information was generated to support the design of spatially preserved policies. This information is available to decision makers and public policymakers. About conclusion, a reduction of more than 80% of the area of temporal water was detected in multi-annual terms. This can be a call for attention to avoid a loss of persistence. Permanent water remained with values higher than 80% of the area stored in the multi-annual reference layer. For the total area covered with water in the basin, a loss of 30% in the last 3 decades was obtained for this type of water bodies. The Pantanos of the Central Protected Area has served as a rare barrier to preserve water bodies located inside it. Large amounts of data were processed. They applied through remote sensing personalized procedures allowed to obtain a multi-annual and area-based indicator of the conservation of each water body. The developed methodology and the generated area-based multi-annual conservation indicator make it possible to assess the multi-annual persistence of water bodies at regional level and to identify particular water bodies that require urgent attention. It is necessary to confirm the results obtained by using a multi-annual reference layer, and thus this will be addressed in future research. Thank you for your attention, and I apologize for the bad pronunciation. All right, thank you very much, Omar. And now we have time for questions for this and the other presentations. So if you have any question, you can raise your hand using the emojis in the bottom, or you can just step up to the red carpet and speak. Okay, I'm going to ask the staff members if they have any hands that they can see, because I don't see all the screen of the room. So I don't know if there is a question.
If not, then let me just remind you that we will have No questions. no questions. Okay, thank you very much, Rodrigo. We will have thank you all the speakers for these presentations, and I'd like to remind the audience that we will have a short break of, well, we will resume at 11:30 with a keynote speaker, Dr. Li Wang from the State University of New York will deliver the keynote. So that will be in this room. So I will ask you to be here in time. So there is also the poster room, so you can, if you didn't have time to ask questions to the presenters of the posters, you can go back there and look at the posters, and if the presenters of the poster are still there, we will be thankful if they can still answer the questions. So thank you very much.
thank you all for being here for the following keynote conference we are about to enjoy. Before introducing our next speaker, I would like to remind you that everyone that we have 50 minutes allotted for this talk, and for some and we won't have time for question probably because the speaker has to leave early, but you are welcome to do the questions, to write them down in the chat box, and I will forward them to the speaker. And or you can also ask the staff how to make a question. So today's conference is titled Spatial and Temporal Remote Sensing of Invasive Species, and will be delivered by Professor Li Wang from Texas, from the State University of New York. Sorry for that. So I met Dr. Li Wang at Texas State University. That's why I was about to commit that error. Let me read a short bio from Dr. Wang. He is professor of geography at the National Center for Geographic Information and Analysis at the Department of Geography of Texas, of the State University of New York at Buffalo, New York. He has extensive experience in remote sensing and has participated in several funded projects by the National Science Foundation and the United States Department of Agriculture. He has more than 60 peer-reviewed journals articles and has been serving as an editor of the International Journal of Remote Sensing since 2014. Without further ado, it is my ultimate pleasure to introduce Professor Li Wang, and also he was my teacher at Texas State University. So welcome and thank you very much, Dr. Wang. The floor is yours. Thank you, Jose. Is everything okay now? I mean, for the presentation? Yeah, we can see your screen now. Yeah. Oh, thank you. Yeah. Thank you. So thanks for inviting me to presenting my project on invasive species. So my talk today is regarding invasive species that is heavily distributed along the US and the Mexico border, and my expertise is remote sensing. So for this project, my goal is to investigate how this particular species has been distributed using remote sensing. So this particular species is called a tamarisk, or in this presentation, I'll use saw cedar. So saw cedar is a very popular, highly threatened invasive species in the United States. It's mainly distributed along the southwest region of United States, and more particularly along the Rio Grande River, which is the international boundary between US and Mexico. And based on these pictures, you guys can see this is how this species looks like in early spring when the flower was on. So remote sensing allows us to examine the phenology, the same species at different time of the year. And in this slide, I'm showing you 3 different time periods when the species looks very different. So we begin from the spring. In March, it has a beautiful pink flowers, and run into the summer regular green colors, and all the way to November and December when we start to see the yellowish color. So today my talk will be composed of some techniques in remote sensing, which is the foundation for this project. I'll begin from this one called the spectral unmixing. So to give you a very quick idea, spectral mixing is given a particular image that the basic unit of that image is a pixel. We try to dig into that pixel and try to understand the proportion within that pixel, the proportion of several major classes. So in this case, I'm making an example. We try to understand for this particular pixel, the invasive proportion is 50%. So how do we derive the appropriate
proportion then become a central question in spectrum mixing. And given that said, Dr. Jose Sylvan has developed a method in his dissertation that is called tessellated linear spectrum mixing, or TLSU. The beauty of this method is, compared to the conventional methods, this method allows us to use a lot more end members than before, based upon a limited number of spectral bands. So if you have ever used spectrum mixing, one difficulty is you are normally restricted by the number of end member you can use. But if you're using this method, you can easily expand the number of end members. That will allow us to accommodate this within class variations. Anyhow, if you are interested, you can check on the reference. So using this method, I'll give you a quick idea. On this screen, I'm showing you two different Landsat images. One is in 2004, another is in 2005. Then the corresponding map on the right-hand side of the Landsat is the spectrum mixing results. Red color, in this case, represents South Cedar. So if you compare the red color in 2004 as opposed to 12 months later in 2005, you can quickly discern how much more South Cedar has grown within just 1 year. So this is a very threatening, quickly developing invasive species. Then another question we are dealing with is, once we apply the spectrum mixing, normally we are dealing with a particular problem. How do we assess the accuracy of spectrum mixing? So I'll give you an example. This is the traditional remote sensing accuracy assessment table. Basically, the vertical axis here refers to the actual ground truth, while the left-hand side, that fraction, refers to our spectrum mixing results. When you are comparing our results to the ground truth, in the past, there's no method that can accommodate they do not accommodate the spatial arrangement of each fraction within that pixel. So basically, we developed a method to accommodate this, and we proposed a new method to assess the spectral mixing results by accommodating the uncertainty in the matrix. And that paper was also published in Remote Sensing of Environment. So quickly, I introduce you two different methods with regard to how to derive fractions of South Cedar using spectrum mixing. Next, I'm going to focus on some latest development. One of the latest development is we accommodate temporal information in spectrum mixing. So if you look at this beautiful map, this is an image from Arizona that tamarix usually get this coloration, yellowish color, in late fall or November, December. So we try to capture this temporal information. We try to place them into the spectrum mixing to enhance the spectral mixing result. And it also comes from this fact that the phenology of South Cedar is following this curve. So vertical axis here refers to NDVI, and the horizontal refers to different months, going all the way from September to late December, the end of the growing season. So you do see that the South Cedar changed their color from green color to yellow brownish color to all the way dark pale color. So that basically is giving us some temporal information. And our goal is to incorporate all of this temporal phenological information into the spectrum mixing to enhance the spectrum mixing results. And another interesting thing we found out is even talking about coloration or phenology. Phenology doesn't occur
at the same time for different locations. For example, in this picture here, I'm showing you a Landsat image overlaid by two different colors, yellow color and the green color. That each color represent two different times when the coloration, when the Sauceder change colors. So you do notice for those pixels near the river, they change color sooner than those green pixels which are far away from the river. So what does that mean? That means same phenology can occur at a different time for different location. There is some spatial difference for the phenology. So based on that facts, we developed a method that we published in Remote Sensing of Environment in 2016. We are using the MODIS end of season product to help us to derive a conclusion. For each pixel in Landsat, what date should I use? So we borrow the help from MODIS, and MODIS will give us some idea. So I'll use next slide to show you this. Basically, in the past, we are handling remote sensing image we are using the entire image to process remote sensing. But now, using our method, we change that mechanisms. We sort of dividing the study site into different pixels. Then each pixel's spectral value will be selected based upon a time series of data. So for example, in this slide, for those reddish color, their pixel value will be coming from October 8th Landsat image. Well, for the yellowish pixels, their image value will come from 2 weeks later on October 31st. Then the green color represents even a later time. So what does that mean? That means we are composing a new Landsat image by dividing each pixel. Then each pixel's value will be filled up with the best time when the image was taken. So I'll give you some idea. For example, I'm composing a new Landsat image, but I'm using different time of Landsat to compose a new image. So why do we want to do it? Because by doing this, on the left-hand side, I'm forming a new Landsat image, but this new Landsat image will concentrate on a lot of different time, the best time to capture Sauceder coloration. Then based on this new Landsat image, we can do a much better mapping of Sauceder. Okay. So we also explored, different type of phenology information. In that sense, one is called intra-annual. Intra-annual means within a year, so the question is, can we use time series Landsat image within a year to collectively help us to do a better job for spectral mixing? So that's the goal here. In that sense, we're forming within a year time period Landsat data. And using that Landsat data, we are allowed to do good mapping of Sauceder. So if you apply this method we developed, the advantage is you do not rely on a single image anymore. You rely on all the images acquired within a year, and using that time series data that collectively help us to do a better job for mapping Sauceder. This particular intra-year phenology method was published also in Remote Sensing of Environment. And we also developed another idea. Besides intra-year, we also explore inter-year. So inter-year here refers to, can you use data gathered from last year, the year before, different year data to help us to solve the same Sauceder problem? And why do we want to borrow the help from previous years? Because if you look at here, the curve is a continuous curve for Sauceder. The NDVI curve
However, if you look at, if we only use 1 year Landsat, that is only those several sparsely located red dots, which means Landsat data, due to the cloud coverage, you have very limited number of Landsat data within a year. So if you have intra-year data, so in this case, if we try to derive a mapping by using 2004 image, we also using temporal autocorrelation, we borrow the help from 2003 and 2005. So we combined all 3 years of data, and that 3 years of data will give us a much denser density of time series data. And based on this much denser time series data, we are able to recover the phenology cycle of Saucida much better than only using 1 year alone. So quickly, so that is my temporal dimension of spectrum mixing. So far, I have talked about several methods developed for spectrum mixing and also several methods incorporating temporal information. Spatial information is another dimension we dedicated to enhance spectrum mixing. So why do we want to incorporate spatial information? We run a review of this topic. Basically, we found out people, particularly recently, people realize how important it is to use spatial information for spectrum mixing. So here, different bars represent number of papers published for incorporating spatial information in spectrum mixing. So it is going upward. And given that said, we developed a method. So I heard some speaker in the previous session talking about spatial autocorrelation. And this model here is exactly example of using spatial autocorrelation to accommodate spatial information in spectrum mixing. So we add one additional term in the traditional. The red box here represents our contribution. If you remove the red box, it will be a typical spectrum mixing equation, but we develop a new model by adding this new red box to accommodate the spatial autocorrelation. So I'm not going to into depth. If you are interested, again, you can check our publication in IEEE TGARS. So I'll show you an animation of Saucida 12 months. Red color represent Saucida distributions over different time. So basically, you can see at different locations how Saucida has invaded into the cyan color. Cyan color in this case basically represent the native species. In this region will be pretty much cottonwood, willows, as well as some other mesquite. Okay, so far I have talked about quickly. I give you some idea regarding spatial and the temporal addition of the traditional spectrum mixing. We have also, my group has also spent the time to explore some spatial patterns. So what is spatial patterns? Normally, we can, in the field of GIS science, we can use landscape metrics to describe the spatial pattern of a particular. So such pattern can include number of patches, their shapes, and also area connectivities. However, we do have a question in the past. So I'm showing you a figure here on the left-hand side. On the very bottom, left bottom, this is the traditional input for if you have run FragStats software to generate spatial patterns. Normally, the input is the classification result, but the classification result is usually refers to either a pixel is 100% occupancy of the Saucida or 0%. There is no middle ground. So our assumption is spectrum mixing allows us to figure out a much smoother representation, because now we can
have from 0 to 100% a natural variation of Sauceder. So on the right bottom figure, you can see a much better representation of the ground. Then the question becomes, can we redevelop the spatial patterns based upon this spectrum mixing results? Nobody has ever done this before our work. So given that said, we develop a whole series of methods that I'm not going to I don't have much time to talk today, but at the end, we published this article in Remote Sensing of Environment. And what is the take-home message? The take-home message, so basically we compared 4 different measures of the metrics: number of patches, and patch size, cohesions, and also normalized landscape shape index. We do find out new conclusions based upon our spectral mixing results as opposed to the traditional hard classification results. So what does that mean? That means now we can use spectral mixing results as input. Then we put them into the FlexStats software. Using our developed methods, you can derive better representation of the spatial patterns. Okay, so I don't want to step into the depths of this. I mean, anyhow, we discovered new patterns of Sauceder, how Sauceder has been invading into the natural territory of the species. So due to the time, I'll quickly jump. And my last portion of today's talk, I'll be focusing on even interesting and the more latest development. So by using remote sensing, developing different approach for spectrum mixing, we incorporate temporal information, we incorporate the spatial information, we also develop into generating different spatial patterns. And then more recently, we try to assess biological control. So what does that mean? So people in the United States Department of Agriculture, they develop a very useful beetle. So this is the so-called tamarisk leaf beetle. And this beetle has been purposely made available. And the goal of this beetle is trying to be, so when they develop this in the lab, they release them in the field. And they are hoping this beetle can go for where the Sauceder was located. So the beetle will help us to sort of remove or demolish those trees by defoliating. So, but then the question becomes, when the beetle was released, nobody knows where are the beetles. So there are several questions related to the beetles. And so I'm showing you live pictures from the field. All those brownish color are defoliated Sauceder trees due to the beetles. After the beetle was released in the field, and they took another picture and they found out it become defoliated, which is pretty effective due to the beetle. However, we have no way of tracking the beetles. For example, where the beetle moved to, when the beetle occurred in a particular location, and what is the natural or environmental variables that affecting the beetle movements. So this kind of questions are not available to be answered. So we try to utilize remote sensing in this case to help us understand the beetle behavior. And we try to detect and describe the spatial and temporal patterns of this beetle-induced tamarisk defoliation. We also try to understand the relationship between the defoliation and the riparian zones environmental factors. In this case, we are using 2 different approaches. One is NDVI, another is classification-based method. So basically, if you look at a healthy Sauceder, their curve will be something like this.
this is a very typical remote sensing spectral reflectance curve. But if you look at the red band and the near infrared band, basically they show up a healthy curve. But if it's defoliated due to the beetles on the bottom, basically they lose the natural signature in the red reflectance portion. Therefore, their NDVI value after defoliation will going down. And therefore, we are able to differentiate defoliated from healthy based upon their NDVI value. So we applied this NDVI-based defoliation detections, and we found out if a particular curve goes through the red curve here, that means that particular saucider has been attacked by the beetles. Therefore, they defoliated. If they do not have beetles arrive, then they will follow the traditional healthy curve, the black curve. So that is a major, approach for us to differentiate this defoliation from the healthy, non-attacked saucider. We try to, again, our goal is we try to understand where the beetle goes to. Okay. So we also compared our results to 4 different environmental factors, such as the abundance of tamarisks in a particular location. For example, if a place has a lot of tamarisks, will that attract more beetles to go for that location? So that is our hypothesis. And also distance to beetle release site. If a beetle was released in place A, how far can they travel? And also we measured their distance to river. So what is the possibility of a saucider to be attacked by beetle due to their distance to river? And the last one, we compared them to the elevation. So again, this is our study site. I told you that this is in the US and the Mexico border. For our project, our study site is in between Texas and Mexico. So the red star represent, the study site where Dr. Jose Sylvan and I, we went to that place many times. It's called Rio Doso. That place has been selected as the release site for the beetle, for that particular beetle. But when it was released, nobody understands how far they can travel to and where they are traveling, because there's really no control of the beetle travel path. So using remote sensing, we are able to, using the NDVI approach and the classification approach, we are able to track the defoliation pattern, and we are using the defoliation pattern to help us understand this beetle trajectory. So I'm going to report to you some interesting, skip some portion. So this is a very interesting findings on the right-hand side. So the right-hand side is our finding. We found out for the first time that in our study set, tamarisk was attacked by beetles. The beetle can travel much longer distance than reported before. For example, Nagler in the past reported beetle can only travel 25 kilometers. But in our case, we found out beetle can travel up to 100 kilometers, 102 kilometers per year, much longer distance. And we also found out tamarisk tends to move to places where has a lot more tamarisks than less tamarisk. So basically they are tracked by the food. And also they tend to move to places that has wider riparian zones. And also they prefer places close to river. And another finding we found out is in the past, for other regions, they found out beetle can only cause one single drop, one major defoliation in the summertime. But in our case, we found out, in our places, we found out
this particular beetle can cause multiple defoliation between June and October. So what does that mean? That means if a beetle arrives at the South Cedar tree, they will basically cause the defoliation. Then the beetle leaves that tree, but after some time, the defoliation disappear. But then the beetle can revisit the same tree to generate another defoliation. So it's multiple defoliation in our study set. All of these are new findings, and we reported in the paper in remote sensing of environment. So what is the take-home message? Basically, we found out remote sensing not only can help us to make a map, to make a better map, but also can help us to understand something that we wouldn't be able to understand from the field. In this particular case, we try to understand how beetle was dispersed and what is the particular path, this kind of biological control, what is the effect of the biological control. So this is really interesting. And we do have, so as a remote sensor, that our goal is ultimately we try to help field ecologists to understand, to come up with better strategy to mitigate this invasive problem. And I believe remote sensing has demonstrated a sufficient or very good opportunity to help people gather information that they wouldn't be able to gather from the field. And also, given the latest development of remote sensing, such as Google Earth Engine, such as the Landsat 9, together with Landsat 8, together with Sentinel, spectral mixing method is going to become a major method that we can best utilize remote sensing. So at the end, I'd like to thank my collaborators, and also I want to thank the funding agencies. We recently received a new grant from U.S. National Science Foundations, and this is on top of our previous study funded from USDA and the USGS. So that's my presentation. Thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Wong, for such an interesting talk. I am really happy to hear that you have continued this topic and have made so much progress on this. And I would like to ask you first if you still have time for taking questions, if any, or just. I think I can. I have 5 minutes. Yeah, I have to leave in 5 minutes, but I'm okay to answer question now. Yeah. Okay. Well, let me ask if is there any question from the public? Maybe one or two questions before Dr. Wang leaves. Or if you want, just write it in the chat or raise your hand, please. You can also step up to the red carpet and open your micro if you want to speak directly. Okay, I don't register any questions so far. So I would like to thank Dr. Li Wang on behalf of the organizing committee from the iGISc 2021, and I look forward to coincide with you in the near future, Dr. Wang. And thank you very much for being here today and sharing your research with us. Thank you so much. All right. So now we have a break, and we will come back at 12:45 to hear our next keynote conference. So we'll see you in around 40 minutes.
Hello, everyone. Welcome back to our next session. We are just waiting for our next speaker to finish and wrap up another meeting that he's at, and we will be with you shortly. Thank you. Hola Pepe, ¿cómo estás? Habla Merino, estaba muteado. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿listo? Sí, seguro. Perfecto, entonces nada más te presento y entras tú ya con todo, ¿va? Ok. Perfecto. ¿Ya? Puedo proyectar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Puedo proyectar? Sí, sí, sí. Tú normal como cualquier Meet, ahí le puedes compartir pantalla y ya estás. ¿Va? Vale, gracias. Perfecto.
Good morning, everyone, and thank you all for being here for the following keynote conference we are about to enjoy. Before introducing Professor Jose Antonio Peña Merino, Pepe Merino, I would like to remind you, everyone, that we have 50 minutes allotted for this talk, plus some questions from the audience at the end, if there are any. Please bear in mind that there are volunteers roaming around the virtual floor who can assist you. Please write your questions in the chat box addressed to one of the staff members. They will forward them to the moderator to be read out loud. For those following the transmission via streaming, please enter your questions in the stream service chat box as well. Today's conference is titled Digital Government, and will be delivered by Pepe Merino from the Digital Public Innovation Agency in Mexico City. Pepe Merino studied political science and international relationships at Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. He went on to study his PhD in political science at the University of New York, where he was awarded the Fulbright and McCracken scholarships. He also co-founded Data Civica, a non-profit organization focused on the exploitation of data and information as a tool for protecting and safeguarding human rights. He also co-founded Data4.mx, a company that generates and analyzes data at large scale. Part of the Autonomous Technological Institute of Mexico since 2016 and of CIDE since 2014. He currently is the director of Mexico City's Digital Agency of Public Innovation, a decentralized organization of Mexico City's government that aims at using data and technology as tools of social inclusion to improve citizen attention and fight corruption. Without further ado, it is my ultimate pleasure to introduce you to Pepe Merino. Please. Are we ready? We are ready. ¿Es en inglés o en español? Inglés. Okay. All right. Well, hello, everyone. I had a presentation ready for you guys, but it was in Spanish. So I guess I can project it and maybe translate while projecting. Just give me a second. Okay. Estoy. Well, sorry, we had just hitting some. Okay, he's back. Sorry. Just give me a second, please. Oh, sorry, we're having some trouble with Pepe Merino's connection. Okay. Yeah, I have to change the setup for my computer, so it made me restart Chrome. I didn't know it was in Google Meet. I'm sorry. That's okay. All right. So you can see my screen now, right? Yep. Okay. Good. So as I said, I'm gonna translate what I had prepared. Okay. Si quieres, si se te hace más fácil en español, la puedes hacer en español para no traducirlo, ¿eh? It's Como fine. quieras. It doesn't Okay. matter. Yeah. It's just I'm having trouble here with the
I'm sorry, guys. I really had no idea this was in English, and it was in Google Meet, so it was already set up for something else. You can see my screen now. Yep. Okay. Well, all right. Let me begin by is can you let me know when you see it properly? Yep. Hold on. It's loading. I'll let you know. It's loading, right? Yep. Okay. There it is. Thank you. So I want to make a stop. Like the agency is almost 3 years old. So to let you know, like the main results and how we conceive what we're doing in the agency. The agency is a very unique institution, I would say, in the world because it really centralizes and unifies anything that is related to technology, data, and citizens service, I would call it. And so there are six main tasks that we have: connectivity, digitization, administrative simplification, technological autonomy, citizens service, it's like customer service, but for citizens, or that's how we think about it, and open government. And the main goal for us is to connect innovation, the agenda of innovation that is mostly centralized in the agency, with the agenda of rights. And that means closing gaps with the population, making human rights accessible, but also something that citizens can exercise every single day using digital services, and finding technological solutions to serve them. That means providing to other government authorities with platforms and solutions so that they can serve the population of Mexico City faster and better. Uh, we conceive the main guide principles for us as three: access, which means accessing, being able to access digital services by the government, especially from those people with lower incomes in the city. That means providing connectivity, of course, but also every single service that we build being able to be used in cell phone, which is the way lower income households connect to the internet, and especially in low price um, cell phones themselves. So I'm gonna move forward. I know it's a lot of text, but I wanted to present in a single slide, I guess, the main results that we have achieved in the time that we have been in government. We got here December 5th, 2018, and the agency as such was created January 1st, 2019. So as I said, it's almost 3 years. Number one, we have almost 22,000 access points of free Wi-Fi in the city. When we say free open Wi-Fi, we mean free open Wi-Fi. That means you don't have to log in. There is no limitation in terms of time and content. And there is a guarantee of at least 3 MB per user. And that already places, it's going to be officially announced on November the 10th, along with the mayor of the city. But that makes Mexico City the number one city in the world in terms of public provision of free open internet. And we didn't spend any money achieving this. We actually saved 864 million pesos. That would be something like $40 million. And we created this system. We call it Llave CDMX, which is like an authentication system so that people can access to digital requirements. And now it has 2.3 million users. That means that 2.3 million people in the city, adults,
have already this mechanism that allows them to authenticate themselves while doing stuff online with the government. That includes, for instance, almost, well, by now it must be 280,000 digital driver license. Or, for instance, in case you were victim of a crime that did not involve violence, you can also place your complaint digitally, and that's also been broadly used. We reduced, when we came here, there was 2,000 requirements in the government, in the city government. That means like different stuff people have to do in order to achieve different things. We reduced those by half, and we also reduced the number of requirements within each we call it trámite, no? Within each interaction that the citizens make with the governments, we created cdmx.gov.mx. This is a centralized service website for the citizens in the city. This, I guess we can understand it almost like a government Google, because it pretty much what it does is index every single service, program, requirement that the city has, and that means that you don't have to be exploring hundreds of different sites in order to get to the information of where, how much, and when, in case you need anything from the local government. All of this we have done it with in-house. We don't hire companies. We don't have contracts with companies. We have a software factory with local talent, 30 programmers that have been able to create 249. Well, by now it's mostly like 260. I needed to update this, but developments that on our own. And that, in terms, when you translate that into market value, we have saved, I would say, almost $1,000 million. Among the main products that we have created with this local factory is App CDMX. App CDMX is the single app in the city. It substitutes 36 other applications, and now it includes 23 services, and it has 2.5 million downloads. If you consider that the adult population in the city is around 6 million, well, almost half of the adults in the city have downloaded App CDMX, and we consider that to be, well, a big success, but also a big responsibility. We are improving App CDMX every single day, and we are including more services as well. We increased the computing processing capacity of the city 16 times, and the hosting capacity 18 times. That makes sense. When we came here, we have a very small capacity both in processing and in hosting, and only 30% of that capacity was used. So the more you create digital products, the more infrastructure you create. We believe in the principles of autonomy, technological autonomy for the government, and austerity. And that's why we prefer to create our own data centers and manage those data centers that be dependent on private monopolies. Locatel, which is the call center for the city, is a call center that has been 40 years. And I would say it's one of the most well-known and appreciated services that the city provides. It's also within the agency. We wanted to unify all the attention for citizens that is non-emergency. So we are launching this Monday the 311 service within Locatel. That means, as in any big city in the world, 911 is the emergency system. 311 is the non-emergency citizen service. And along with CentroGeo, we actually improve many of the things that we offer to make the experience and the attention time way shorter.
So many of the services that were provided by operator now are going to be automized. Of course, you always have the opportunity to talk to a person if that's necessary for you. But we consider there are better uses for the people working in Locatel, providing more specialized information. Some of them are moving to digital platforms like a chat that we are implementing in almost every single website from the city. You can dial now asterisco 0311 asterisk 0311 to call Locatel. And with Centro Geo, as I was saying before, we improved two things, but they are key. One, and hopefully we are going to have a different platform time to go into detail because it's really quite something. We implemented a system of deep learning to classify tickets. What does that mean? Like you call 311 and you're calling because there is some trouble with the street, the state of the street outside your house, or there is a public lighting that is not serving, that is not working, or there is a water, problem within the area where you live. So you call Locatel, or you use App CDMX or the website, either way, and then you report this. What this deep learning algorithm does is reading your writing, already knows what the problem is and who is responsible for solving it. So we are creating a way faster, more precise system that can send those tickets to the authority that is actually in charge of solving them. And we are also releasing a public dashboard with all the information that people, with all the tickets that people have been opening. And that's very important because it provides, of course, accountability, but it also allows people to follow their own tickets more closely. And we are including 311 Express, which guarantees that at least 10 services from the central government should be solved in less than 48 hours. So it's a big change. It's building on top of something that was already well received and appreciated by the population, which is Locatel. And then we are creating the first open 311 in Latin America. Agenda of open government. We have the most visited, used open data site in the country. We have received 6.4 million visitors with almost 2 million downloads. And that's because we have data that has never previously been released anywhere in the country. Crime at street level, death certificates, transit infractions, transit tickets, and all the data from the emergency systems in the city, and also, of course, all the data from the previous service that I was just talking about. It's SWAC, Locatel. So this is what we've done for the last 2.5 years, almost 3 years. And now I want to go over very quickly about where we're going with all of this. What I think it is important for us to have clarity on what we want to deliver for the people of the city from here to 2024, when there is the next election, and likely neither of us is going to remain in government, but it is important to set the basis for what's next. So for us, we have 8 strategic areas or projects that we want to really invest on. One is technological autonomy and austerity. That means especially technological infrastructure. I'm going to go over each very quickly. 2 is connectivity. So we're going to be the #1 city, but
what else, you know, how else can we increase access, the reduction of requirements and in the interaction between government and citizens, digitization, which is closely connected to the previous one, open government, non-emergency citizens services, that data intelligence, and the reaction and management of information in case of disasters. I would say these are the 8 main things that we are going to work and are already working as the most important things that the agency can deliver before 2024. In terms of the technological autonomy, which is closely related to technological infrastructure, many cities in the world are really investing in technological infrastructure. Many others do, and the cities that we identify as cities higher in the rankings in terms of provision of digital services are doing it this way. Seoul is one, but Singapore is another one that comes to mind, Bangkok, etc. So I think that aligns the city what we consider the best practices in the world. Next year, thanks to the opening of the data center in Vallejo E, which is in the northwest of the city, we're going to create the city's cloud to build an interoperability system among authorities and also host and process heavy digital services for the people in the city. Also, in terms of the software factory, what I guess the main challenge is to institutionalize it so that it has sustainability no matter who comes into government after 2024. That implies documenting open code, and of course, I think the more people in the city adopt and use the products we create, the more we have a guarantee that the software factory is gonna remain in place. So we need to make sure, and that implies some changes in terms of how it operates within the agency, but mostly I think it implies documenting and publishing the open code that we have created. In terms of connectivity, as I said, we are days away from being the #1 city, but we're going to continue distributing access points within the city. Next year, we're going to provide Wi-Fi to all elementary, secondary, and high schools in the city, as well as the 4 universities that the city has. We are also going to provide access points to, I don't know how to say this in English actually, housing projects in the city. We have almost 2,000 of those, so that's a very specific type of population, and we are working to provide Wi-Fi, quality Wi-Fi in all the mobility system in the city. So for us right now, with the 25,500 access points that already place us in the first place, well, that's the beginning. We need to increase this and guarantee access in the same terms, free and completely open to the people in the city. We, as I said at the beginning, we had 2,000 requirements in the city with 14 steps each. Right now, we are at 1,000 requirements with 11 steps. Next year, we want to close the year with 750 requirements with just 9 steps. And our main goal is to stay with 500 requirements in the city with 5 steps. That's a fourth of what we found when we came into government.
in terms of requirements and a third of the steps necessary. So that completely changes the way citizens interact with government and how government actually provides um, welfare to the people of the city. In terms of digitization, we are gonna move this. I didn't mention here, I'm sorry, but out of these 500 requirements, we're gonna digitize from point to point, from beginning to end, at least 400 of these. Next year, our goal is to increase. Have almost 50 now. We want to increase to 150, and we want to close our tenure with at least 400 of those digitized. And we want to digitize 3 key services in the city. These are services that are strategic not only in Mexico City, they are strategic in any city in the world. One is the population registry, which means birth, marriage, and death certificates. Second is the properties registry. This means every single building and piece of land in the city. And third is the historical knowledge of all of these properties in the city, which is usually, in the case of Mexico, done in notarias, but it's in other cities, there are other mechanisms. But this would guarantee that the 3 main data systems in the city will be digitized in by the end of our tenure. This year, we're going to finish, this year and next year, we're going to finish with the civic registry. Next year, we're going to begin with the property registry, and we're going to end with the historical archive of notarias in the city, which have all the historical information from every single piece of land or building in the city. In terms of llaves CDMX, here it is what I was saying before. We're going to digitize 150. We think by the second trimester next year. And we're building a transactional engine to create so that every single new requirement in the city is born digital. And we're going to end in 2024 with at least 400 digitized requirements in the city out of, as I mentioned, our goal of 500. And this is, I think, like the most important project in terms of digital government for next year. We call it citizens folder, I guess would be a way to put it, which means we want to have at least 400 people in the city having a digital folder where we can keep their documents. They can keep their documents digitized. So when a citizen comes into contact with an authority, and this authority asks the citizen for an ID or a proof of address of whatever document, this authority, what would be the word, takes this document as good, either because it consulted administrative information system. And once this authority authenticates this document, then it goes into a digital folder that only the citizen can manipulate. So next time that somebody asks for a document, the city can just grant access to the digital version of this document, and that way, this
So digitization as well, we have this thing called Tianguis Digital. This is a digital procurement system for all the things that the local government buys. We are the government that buys the most in the country. So it is important. Our goal is to finish it next year so that you can open, if the government wants to buy something, that can be announced online. Companies can apply online. The decision can be made online, and everything should be transparent. One of the guarantees of having such a system, we're not the first to actually implement this. In Latin America, there's two good examples. One is Chile Compra, which was really the first one. And now there is Colombia Compra, which is a replication of the Chilean system, but this will be the first of its kind in Mexico. And it guarantees not only that everything can be done online, which that's nice, but it guarantees that there is a digital trace mark in every single step. So it guarantees transparency and accountability in terms of how we spend the money of the people of the city to acquire the things that the government needs to operate. Open government, we are rebuilding the open data system of the city. We didn't renew a contract with one of the few providers in the world of open government, open data software. This year, we want to finish with some basic tools to explore and map the information in the website. Next year, we're going to add a module to create some basic graphs. And the most important thing that we want to do next year is add a module where people can upload their own databases and merge those databases with existing databases in the system. So that creates an ecosystem of data building and data use. Right now, as it is, I would say even if it's massively used, it's mostly useful for people that have some knowledge in terms of data analysis. We want to democratize that and provide the tools to analyze data instead of requiring people skills to do so. We published the geographic information system. Right now, it has all the information in terms of value of the land in the city. We're going to add the information also from, as I mentioned before, the public registry of properties in the city. And that is, I guess the way we can think about this is an open data platform for very specifically geographical information at the level of building or piece of land. We are about to publish in a few days, for the first time in the city, the unique database of beneficiaries of social programs in the city. We're very excited about it because that's the first one that is going to be done. But of course, we want to build on top of this and add all the public social programs in the city, but also create a platform where we can, on the one hand, be transparent. No, that's something that journalists or non-profit organizations would appreciate, but on the other hand, guarantee the access to social services to those who need it in the city. So when we release this Padrón Único, the beneficiarios, which is the unique database of social beneficiaries, well, that's going to be in a few days and we're going to announce it. In terms of app
CDMX, as I mentioned, right now it has 2.2 million users. Actually, we want to at least reach 400 million. That would be 66% of the adult population of the city. We want to move from 24 services to 50. So that means unifying, even more services, and that would include arrival times for transportation, consolidate. We call it digital wallet, but all the IDs and that some of the IDs that the city has in a digital version, and of course integrated with the citizens folder that I was mentioning before, as well as a payment system. So we're very happy with Apps CDMX. We are improving its services, and that's reflected in the evaluation that the app is having. Right now, it's not stellar, but it's way better than it was 6 months ago. And I think we're going forward in terms of what the app is doing. And one of the main things for us is this app should be fully functional for the lowest price mobile phones. So that's a key element for us, and so far we've done it that way. I already announced some of the things that we're doing with the Open 311 system in Locatel, that we have collaborated very closely, and we are very thankful with Centro Geo in terms of the deep learning mechanism to the automatic dispatch of tickets, and of course the platform, the dashboard, the open dashboard. We're going to release that on Monday. So if Centro Geo shares that with the people that they know it's attending this conference, that would be great. We are very, very, very happy. We are very, very excited. And as I said, what we're trying to achieve, I think, are, in all fairness, the main inspiration to create this, the first open 311 system in Latin America, was Soul. Soul has a system where it combines a call center, but also the automatization of some services, and a central app to serve the citizens in the city. And we were inspired by that model. We didn't see why we couldn't do it. And well, we did it. It's going to be released on Monday. And it didn't cost a single peso extra to the city. It's just rearranging and using more effectively resources that are already there. And well, in terms of data intelligence, we are a provider of analysis for government decisions. That's already something that happens, and we're gonna finish all the integration of information related to justice and crime. That's our main one of the main functions we have within the government. That's something that is not necessarily seen outside government, but it's something that the agency does within. And finally, Centika. Centika is a platform in case of disaster. Mexico City, as you know, it's vulnerable to many different natural disasters. The most obvious one, earthquakes. And Centika is a voluntary platform where citizens from the city report in real time if they see some damages in their immediate environment. And that's proven very useful in all the episodes where we have had two strong earthquakes in the city since we came. And the reaction we have, that in the last one we have at least 700 people, if I remember clearly, that reported in real time if they saw something. In that case, nothing serious happened, so that was good. But also the agency, and this is a new protocol, every single person within the agency has a double role. Like, for instance, I am the head
of the agency in my regular job, but in case of disaster, I am the head of the information system for disaster. So I moved to a control center, and I am in charge of gathering all the information in terms of victims or damages in the city. And every single person in the agency, excluding, of course, the people who work in Locatel, we're talking 170 people, have a very specific duty in case of disaster. All of us carry, I was going to show you, but well, I guess I can. We carry this in our bags, which I don't know if you can see it, every single time. And all of those 170 people that work in the agency and know exactly where to go and what to do in case of disaster, which means we deploy along the city. And the reason to do that is that we create a web of information transmission so that we have a very clear idea of damages and needs in case of disaster in the city. That's why I call it a deep B, because it's almost like we have a parallel agency that has a very different purpose in case of disaster. So that would be what I would like to share. When I was invited to have this conversation, I wanted to tell you about what we've done so far, but I took the opportunity to also organize some of my thoughts and plans and come up with what I think we should leave for the city by 2024. So I don't know if there is a mechanism of questions and answers or whatever, but that would be on my side. Great. Thanks, Pepe. Yeah, we have some questions. We can get questions from YouTube, from the live feed, or from the other platform. So I'm just gonna check if we have some questions here. Okay, so we have one question here, and it reads, how does digital government make use of new technologies related to geospatial data? I'm sorry? How does digital government make use of new technologies related to geospatial data, if any? I don't get it. Sorry. I'll see if we can rephrase this one. Does the what is he asking? How, like? I mean, I'm not sure I understood the question. So if I'm far off what this person actually wants to know, let me know. But the city has administrative information, and we have statistical information, and of course we have different services that the city provides by definition geographically. So there is like a lot of layering of geographic information that is key for many things. No? The most obvious one is related to crime and the crafting of the security policy in the city. That's a very obvious connection. But in terms of everything that the city does, having a progressive take, meaning for us, the most important people are the one with the least resources. All these geographical information is key to actually craft and design public policy or prioritize attention. That was very obvious during the pandemic. We used a lot of geographical information to provide services, to dispatch ambulances, and to guarantee that every single person had access to a hospital bed if needed, to a test if needed, and now to a vaccine, which obviously everybody needs it. And now the city finished the vaccination stage. So yeah,
but it's not like a very ongoing process, you know. It's not. It's by now it's very internalized in every single decision that is made in the city. Okay. Yep. Great. Thanks. There's another question. Like you were talking about the creation of a platform in which users, citizens would be able to upload data and they could create visualizations and things like that. So the question revolves around that, and it's about sorry, what's the license or use that these databases, the citizens databases, will have? Like what sort of rights and appropriations of data from the agency of data that belongs to citizens? Have you already figured it out? Well, it's funny that that's the first thing they think about. We haven't really figured it out. I mean, now that you mention it, I mean, there's different models out there. We don't have to, invent the wheel. But I guess, there is some. But I mean, the funny thing is, like, I don't understand why. I mean, the short answer is where we can reflect on that and come up with a proper way to do it. But the main goal of the data site is open data for everybody to use it. So I don't get what people imagine in terms of having rights to a database. No, if if you're a scholar, which scholars are recurrent data creators, you cannot publish a paper without making your data public for people to use and replicate what you did. So I feel like the moment you make use of this data, the data stops being yours, and it's everybody's to create knowledge or whatever it is. Huh? Yeah, but probably in terms of like a company trying to upload data of its employees that has like personal information and records and things like that. No. I guess, okay. So let me clarify. This is the open data site of the city. And the open data has administrative records and it has statistical information, etc., etc. Like right now, it has the certificates, crime at the street level, etc. And that's anonymized data so that we guarantee that nobody's personal information is out there, but we consider key information in terms of accountability and transparency. So the way we picture this working right now, if you're a student and you want to, let's say, make an analysis of a certain type of crime versus how far from a subway station you are, I don't know. So right now, you will have to go into the site, download the database, process it in any language or software that you prefer to use, merge it with other data, and then maybe create some descriptive analytics. So what we want to do is substitute skills with tools. So if right now people require skills to do all of this, we want to create a website where we have tools for people without any skills to be able to do this. And all they would have to do is upload their data. We would ask for an ID variable, neighborhood, postal, zip code, I don't know, and of course a time measure. And that way they can mix that data with data that is already there. Okay. And do this kind of analytics. So we're not thinking about like a data bank where people are gonna upload any sort of data. This is the open data website, and it's thought in terms of public, collective knowledge and accountability. Okay, great. Thanks. There's another question here that reads, in terms of data and content standards, are you following any specific
wants to guarantee consistency on developments, specifically on spatial I'm information. sorry, can you repeat? Sure. In terms of data and content standards, are you following any specific to guarantee consistency on developments, specifically on spatial information? My guess is in terms of changing. Well, we're restrained. We don't have to invent the wheel. We Yeah. are restrained in terms of the law about what kind of information we can make public, and Mhm. what kind of restrictions we have based on the law of public information and personal data. So those are guidelines that we always follow. Other than that, we try to make every single database accessible in the same way to all people. So we have a whole area within the agency that is building what we call el datálogo, which is a data catalog of all the data within the government, and transforming those databases into a single homogeneous format so that people can download them all and expect the same thing every time they download a database. Okay. There's a question here that I think it's probably one of the most asked questions in the public, and they say, are the public internet connection points safe? Yes. I mean, yes. In terms, well, then again, I don't know what are they asking. If they're asking if you connect with your cell phone and then the government is going to start watching you, be sure that that's not going to be the case, right? Okay. But what about gather any information from our users, sorry, at all, you know? And in 2 years since we start actually implementing all these access points, we have never had a case of someone's safety, security information being stolen or misused by anybody else. Okay. So I mean, do we take security seriously in terms of all the products we have, or our infrastructure as well as the access points? Yes. And we don't access any information from citizens. Okay, cool. Oh. All right. Okay. There's another one here, and it says, in terms of this is related to the like emergency and disaster response. So, what do you consider to be real time? In the sense that sometimes it is difficult to really have data real time. So, what's the time frame that you consider it to be real time? We have a redundancy system. We contact citizens or employees of the agency that deployed in the city by WhatsApp and by SMS as well. So if either one of those don't work, the other one should be working. And you would think that the one that would be more saturated would be WhatsApp, and SMS would be the safest one. And that would be usually the case if you have any damage in terms of infrastructure of connectivity in the city. But for instance, in the last earthquake, they happened at night. When was it? September 7th. Actually, SMS had a delay of like half an hour in the messages, and WhatsApp work perfectly. So it's a good thing to have a redundancy there. People know that they can use whichever they can at the moment, and that's what it means real time. You know. Okay, great, thank you. I don't. Let me see. Check if there are any more questions around. There are people on the floor. I don't see any more questions. So I would like to really thank you very much, Pepe, for your very kind, insightful presentation. And on behalf of the organizing committee of the conference, I really thank you again. Thank you, guys, and I hope I didn't bore you too much. And not at all. On the contrary. We're gonna continue making public whatever things we're doing. Monday, please stay tuned
for the Open 311 system. And anytime we have something relevant, we would bother you guys at Centro Geo. We have a great partnership, and we're very grateful for that. And so that you can, inform specialized people that would find what we do interesting. Thank you, guys. Definitely. Thank you very much. Well, there is. Stay tuned for more news about ADIP and Centro Geo. And now we're going to make a short break, 15-minute break, and we will be back at 2 o'clock for our last workshop of this conference with Claudia Casillas and Jaime Don Lucas. We'll be right back. Thank you. Sí, todos tienen permisos para compartir pantalla. Hola, Cari. Hola, Chuy, ¿cómo estás? Bien. No te Escúchame, veo. Rodrigo.
Es como Zelda, güey. Que no tengo. Oscar no tiene micrófono. Solo es camarógrafo. Es el camarógrafo de las estrellas, así que abusados. ¿De veras? No, porque ahorita estamos transmitiendo en YouTube una cortinilla de que va a empezar el taller. Pero si se paran en la cosa esa roja, sí se transmite el audio. Sí. Pero no pusiste atención. O sea, sí, di de alta en la plataforma que vamos a presentar a los participantes de la lista. Porque si no, no puede, por eso era restrictivo.
Vicky. Y también Jaime. Ah, tengo que prender mi ¿no? Aquí. Hola a todos, bienvenidos a este taller de geohistorias. Bueno, se llama, el nombre completo es, en inglés, GeoStories, Facilitating Geospatial Communication through the Storytelling Process with Central GeoTools. Y en español, geohistorias, facilitar la comunicación geoespacial a través del proceso de contar historias con herramientas de Centro Geo. En esta ocasión tenemos a Claudia Jimena Casillas y a Jaime Don Lucas. Claudia es ingeniera con grado de maestría en ingeniería geomática, también tiene una maestría en ciencias en cambio climático, cuenta con mucha experiencia en gobierno, tiene antecedentes fuertes en disciplinas de ciencias de la Tierra y ciencias geográficas y los conocimientos adquiridos académicamente y profesionalmente le sirven para llevar a cabo funciones de planeación, organización, ejecución y toma de decisiones en áreas técnicas con el uso de sistemas de percepción geográfica, percepción remota y fotogrametría. Por su parte, Jaime Don Lucas estudió física en la Facultad de Ciencias, se describe como otaku gamer, le encanta. Es desarrollador de software, principalmente en frontend, aunque un poco de backend, en Centro Geo y también en la Conavio. Entonces, me da muchísimo gusto darles la bienvenida y adelante, chicos, el piso es suyo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, habíamos visto que había puro hispanoparlante en el taller, entonces decidimos hacerlo en español. También va a facilitar un poco la comunicación porque sí van a ver en algún momento que está un poco enredado la parte del esquema de geohistorias, entonces pues por eso lo decidimos así. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que es viernes y que aparte para algunos de ustedes es hora de la comida, entonces pues estamos contentos de ver avatars en este espacio. Y pues Jaime y yo, también Chuy, bueno, Jesús Trujillo y Alberto Porras, si quieren intervenir en cualquier momento, pues también lo podrán hacer, pero Jaime y yo vamos a estar impartiendo este taller que consta principalmente de 3 etapas. La primera va a ser hablar un poquito del storytelling y su importancia. Después Jaime nos va a presentar la parte de la herramienta de las geohistorias y la estructura y los componentes que tienen. Aquí, por favor, pongan mucha atención porque pues, digamos que va a ser el primer acercamiento con la herramienta y les va a ayudar mucho a ustedes para después, pues, tener una curva de aprendizaje muy rápida, ¿no? Y finalmente, en la tercera etapa, pues vamos primero a presentarles una geohistoria que nosotros elaboramos en este taller y después pues vamos a intentar replicarla o ustedes van a poder hacer algunos cambios, pero conjuntamente vamos a empezar a hacer algunos pasos y después ya los vamos a dejar a ustedes para que pues lo hagan solos. Obviamente si tienen cualquier duda, sin ningún problema, nos pueden avisar, sobre todo en la tercera etapa mientras lo estén haciendo. Entonces, ya voy a compartir pantalla. Si no me escuchan o me llega a cortar, por favor me avisan. Me interrumpen. ¿Ya están viendo mi pantalla? Bueno, creo que sí, porque no los escucho. Bueno, para empezar a hablar de geohistorias, historias geoespaciales, story maps, como lo conozcan, pues forzosamente tenemos que empezar a hablar del storytelling, ¿no? ¿Por qué hacer storytelling y por qué es tan importante? Para empezar, sabemos que el contar historias no es nada nuevo. De hecho, ha existido desde la etapa o la época de piedra, donde las personas pintaban qué es lo que estaban viendo, qué es lo que estaban cazando. Y después nos remontamos al storytelling oral, en donde habían mitologías griegas, donde habían historias de cuento de hadas que fueron como muy escuchadas en Europa, pasando por el storytelling escrito, donde tenemos la Biblia, tenemos revistas, los periódicos, en donde relataban qué es lo que estaba pasando, por ejemplo, en las guerras, pasando por pues, la televisión, consolas de videojuegos,
y bueno, actualmente hasta incluso realidad virtual. Y algo que pues creo que todo el mundo conocemos y estamos muy familiarizados, que es la parte de social media, en donde tenemos TikToks, Insta Stories, Facebook Stories, y que bueno, pues parece que mucha gente está intentando ahí tener followers. ¿Y esto por qué? Pues finalmente, y ahorita les di como este antecedente de storytelling, pues creo que queda muy claro que el contar historias es parte de la naturaleza del humano, y no solamente del humano, sino de la sociedad. ¿Por qué? Porque pues, hay un contexto territorial para empezar. Y con este contar historias, pues estamos intentando no solamente informar o comunicar, sino también enganchar a la gente y conectar con ellos. Hay un proverbio americano que dice, "The one who tells a story rules the world". ¿Y esto qué significa? Que, bueno, aquel que cuenta la historia puede dominar al mundo. ¿Por qué? Porque al final si se hace bien y se cuenta bien, es una herramienta muy importante en donde puedes persuadir. Y de hecho, hasta muchos de marketing, pues lo utilizan para vender también, ¿no? Y si se hace bien y si se cuenta bien, bueno, pues el storytelling puede crear empatía, reducir prejuicios, el mensaje que tengamos que hacer, pues puede hacer que el usuario se empiece a relacionar con la causa y que incluso quiera tomar como alguna acción positiva. Eso en el mejor de los casos. Claro que también, por ejemplo, en algunos temas periodísticos, pues pueden ocasionar todo lo contrario, ¿no? Pero la idea es que pues siempre la veamos con mucha responsabilidad y pues intentar hacerlo lo mejor posible para crear justamente una respuesta positiva. De acuerdo a diversos estudios, el storytelling, o cuando uno escucha, ve una historia o lee una historia, pues para empezar, lo que puede lograr hacer es transportar a la gente a ese lugar, independientemente si estamos hablando de un storytelling geoespacial o no. Al final lo que pasa, pues siempre está conectado con el espacio y con el tiempo. Entonces ya desde ahí nosotros nos estamos transportando a este lugar y a ese tiempo y nos empezamos a sentir parte de la historia. Y aquí es algo como que bien atractivo porque nos empezamos a relacionar con nuestro contexto, con nuestra historia de vida, con las experiencias que tenemos. Entonces, como que a ella le empezamos a dar mucho más sentido a esa historia, pero al mismo tiempo, conforme vamos leyendo esto, nuestro estado de mente se vuelve mucho más receptivo. ¿Por qué? Porque las historias, según algunas investigaciones científicas, dicen que al momento de estarlas leyendo, pues nuestro cerebro empieza a inyectar neurotransmisores y hormonas a nuestro cerebro, que hace que nos empezamos a sentir como si estuviéramos enamorados, felices, receptivos, y bueno, esto hace que nos empezamos a involucrar emocionalmente con la historia. Y también los mapas, en particular el storytelling geoespacial, compromete a 2 hemisferios del cerebro, según algunas investigaciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo desde datos, el componente geográfico, desde ahí estamos analizando de forma más como racional y objetiva, pero por el otro lado tenemos una parte de narrativa en donde nos están haciendo sentir emociones, en donde también están despertando nuestro lado creativo y bueno, en donde estamos viendo pues algo que debería de verse como muy, muy bonito, muy atractivo visualmente hablando. Ahora, ¿qué debemos de tomar en cuenta para tener, ya en términos de estructura, ¿no? O sea, ya en términos como de empezar a armar estas geohistorias para que pues el lector o el usuario pues realmente se enganche y no pierda el interés? Para empezar hay que tener bien en cuenta el propósito y la estructura de lo que queremos comunicar. Primero hay que tener una entrada atractiva, ya sea con textos, con un título llamativo, con imágenes poderosas. También siempre es importante tener en cuenta un protagonista, ya sea personas, un grupo de personas, grupos sociales, hasta regiones, lugares. Y puede ser un protagonista o un antagonista, porque aquí es donde la gente va a empezar como que a sentirse relacionado, ¿no? Como que se va a identificar o va a decir esto no me gusta. La historia también debe de tener un buen ritmo, debe de tener una introducción, un punto fuerte y una resolución o una conclusión.
debemos de tener también un formato homogéneo para que no canse a la vista, o sea, luego hay muchos colores en las historias y aunque pues es atractivo, ya llega un punto en que empieza a cansar visualmente, igual evitar mucho contenido y bueno, todo esto con el objetivo de clarificar, informar y sobre todo inspirar. Pero ya hablando sobre el storytelling geoespacial, digamos que la estructura es muy similar, pero aquí ya entra el mapa como modelo de comunicación, ¿no? O sea, ya nosotros vamos a poner el componente geoespacial como mucho más claro, conectado. Y entonces aquí también es atractivo empezar a cambiar entre escalas para identificar como los distintos contextos geográficos quizás, e incluso también usar mapas estáticos e interactivos para que todo sea como que mucho más dinámico e igual el usuario no pierda el interés y bueno, lo tengamos ahí enganchado por un buen tiempo, ¿no? Y entonces, pues teniendo en cuenta todo esto, desde Centro Geo, pues nació esta necesidad de decir, queremos una herramienta que nos ayude a comunicar los resultados de investigación o incluso información estadística, cuantitativa o cualitativa, que nos ayude a comunicar qué es lo que está pasando en el territorio de una forma mucho más sencilla que sin necesidad de programadores en ese momento, porque claro que hay un trabajo muy fuerte de programación detrás, pero digamos que el usuario que quiera hacer sus geohistorias no va a necesitar de códigos ni de conocimiento de programación para realizarlas. Y lo que sí va a empezar a hacer es juntar información geoespacial e información narrativa con sus contenidos didácticos para entonces, pues, informar algo de una forma clara e inspiradora. Y bueno, a continuación mi compañero Jaime nos va a explicar más sobre la herramienta y la estructura de la herramienta. Bueno, hola a todos. Para explicar un poco sobre la herramienta, primero me gustaría decir que esta herramienta está desarrollada. Ya. Esta herramienta está desarrollada dentro de una plataforma que fue desarrollada por el equipo de iGISc. Y esta herramienta básicamente fue programada con con varias herramientas de desarrollo web más recientes que a veces pueden no ser tan compatibles con toda la tecnología que ya teníamos en nuestra herramienta previamente. Bueno, una de las cosas que conforma una geohistoria como tal es un grupo de componentes. Los componentes, como más al rato voy a explicar, son como bloques de contenido que pueden ser apilados uno sobre otro para conformar una geohistoria completa. La geohistoria también tiene algunas propiedades que van a conformar con su metadato, digamos. Una de las propiedades son el nombre, la URL a la historia para que pueda ser accesible públicamente y una descripción también para poder entender que funcione como un breve abstract de la historia. Si puedes cambiar la siguiente. Bueno, como lo mencionaba, un componente básicamente es como es una estructura de contenido que va a funcionar, puede funcionar de distintas maneras. Nos puede mostrar contenido ya sea en forma de texto, imágenes o video, o también puede hacerlo mostrándonos un mapa. Los componentes además tienen otras propiedades, la siguiente, claro, que van a ser distintas dependiendo si el componente es un componente de tipo contenido o un componente de tipo mapa. Si el componente es un componente normal, no vamos a desplegar dentro del componente un mapa. Las propiedades del componente simplemente serían estilos y componentes anidados. Es decir, nosotros podemos anidar dentro de un componente nuevos componentes de contenido. Lo podemos pensar como si fueran bloques o cajas
Dentro de una caja podemos agregar diferentes estilos o podemos agregar contenidos de texto o a lo mejor podemos agregar un video. Y si dentro de ese mismo componente nosotros queremos agregar otro componente de texto por alguna razón, digamos, o queremos agregar un componente que sea un mapa para desplegar diferentes perspectivas de la geohistoria que queramos contar, podemos hacerlo y es por eso que un componente puede tener diferentes componentes. También el componente, si es un componente de tipo mapa, va a tener otro tipo de propiedades como las capas y los grupos. Si el componente es un componente de tipo mapa, podemos agregar diferentes capas y apilarlas de ciertas formas para que a lo mejor una capa esté detrás de otra capa y podamos ver distintas no sé, perspectivas de la historia. También vamos a tener otra propiedad que se llama grupos. Los grupos es una especie de conjunto de capas con componentes. Esto a lo mejor sea un poco extraño de platicarlo, pero será más claro ya una vez que puedan verlo dentro de una historia. ¿Es la siguiente? Sí, entonces un grupo se puede componer de capas y de componentes. Es decir, nosotros dentro de un grupo vamos a poder juntar una capa específica y a esa capa podemos asociarle algún componente que puede ser un componente de texto y el juntar estos dos componentes lo que nos va a ayudar es a describir un poco mejor la capa y lo que queremos representar con ella dentro del mapa. Nosotros además podemos cambiar dentro de los grupos, es como si fueran una serie de diapositivas, lo que nos va a permitir también desplegar una idea dentro del mapa de una forma secuencial. Bueno, todas estas cosas que a lo mejor suenan un poco extrañas y a lo mejor un tanto abstractas, van a ser un poco más claras en un momento que ya podamos mostrarles la creación de la geohistoria y con ello pueda ser un poquito más claro. Entonces, bueno, ya. Si quieres, Lau, puedes continuar. Perfecto. Bueno, digamos que ya ahorita vamos a entrar a la tercera etapa, donde ya es la parte de la geohistoria. Ahorita voy a presentar rápidamente la geohistoria que nosotros hicimos. Dejen voy. Esta geohistoria realmente fue un ejercicio, o sea, es para ejercicio. Ay, déjenme cambiar aquí. Estoy en otro navegador. Aquí lo tengo, ok. Ahorita les vamos a dar las ligas, algunas ligas, y esto va a ser para que ustedes ya empiecen a construir su propia geohistoria, pero digamos que la geohistoria que hicimos, para empezar, la hicimos hacer sobre un tema, pues quizás como de relevancia global, ¿no? Obviamente agarramos información externa, aquí tenemos las fuentes, los créditos. La idea, digamos, no es como centrarnos ni crear polémica al respecto, simplemente es modo demostrativo para que vean qué es lo que podemos hacer con las geohistorias, ¿no? Entonces, un poquito ya con lo que les hablamos de la parte del storytelling, del objetivo, de más o menos cómo debe estar estructurado, y con lo que Jaime ahorita comentó, pues ahora sí podemos ver una historia ya realizada para que ustedes empiecen a identificar tanto los mensajes del storytelling como cómo está estructurada una geohistoria. Y ya después, entonces, ustedes puedan empezar a hacer la geohistoria o la podamos hacer conjuntamente. Aquí, por ejemplo, es la primera entrada donde tenemos un título. Este título, como decía Jaime, es un componente un componente de contenido. El contenido otra vez puede ser texto, puede ser imágenes, texto, imágenes, etcétera. Y aparte, cada uno le puede dar el estilo que quiera a través de un sistema que posteriormente ustedes ya van a empezar a manejarlo. Igual, con un simple scroll o con un clic, nosotros vamos a empezar a ver la geohistoria, entonces también son para usuarios que quizás
no saben nada de SIG o saben muy poquito o no quieren como meterse mucho a esto, la geohistoria es clave para este tipo de usuarios, ¿no? Entonces aquí le voy a dar un scroll y está dando justamente los créditos, está describiendo la imagen de los centroamericanos cruzando por México y bueno, toda la travesía que es esto. Pusimos una imagen nada más para que fuera atractivo. En parte de la estructura, otra vez este es un componente de texto en donde incluimos una imagen, su liga por si alguien quiere ver más al respecto y no atascarlo de información. Y este, digamos, es un contexto global de migración. Después aquí pusimos una liga externa a través de un embed, un recurso embed que es un código en donde nosotros podemos sacar estos códigos de forma muy sencilla en páginas externas, en YouTube, igual y algunos de ustedes ya lo han hecho. Y en nuestra herramienta, pues lo podemos insertar de una forma muy sencilla para estar viendo, por ejemplo, este tipo de recursos, que es un mapa de migración que muestra por origen y destino qué es lo que está pasando en el mundo. Igual aquí pusimos su fuente por si alguien quiere ir a ver la metodología y demás, pero bueno, ese no es el objetivo de este taller, ¿no? Sino para que vean qué es lo que se puede hacer con los recursos que tenemos. Después, pues ya de dar el panorama global, ya empezamos a meter el componente de mapa. Este es un componente de mapa que a su vez tiene un componente anidado que es de texto. Entonces, estamos dando el panorama aquí geoespacial en donde tenemos sobre todo estos 3 países, que es en donde decenas de miles de personas dejan sus hogares en Centroamérica para cruzar todo México e irse a Estados Unidos. Y bueno, esto viajan con la esperanza para llegar al sueño americano, que generalmente es una pesadilla porque es una ruta muy complicada y eso es lo que queremos transmitir aquí, ¿no? Tenemos una imagen que quizás muestra qué es lo que están pasando aquí la gente de Centroamérica al intentar cruzar por México. Aquí, como veíamos, por ejemplo, aquí se dio un zoom out en donde podemos ver quizás una mayor extensión del mapa. Pusimos algunas imágenes que puedan explicar el fenómeno o la dinámica territorial del por qué es que ellos pues migran y quieren una mejor calidad de vida. Y bueno, aquí otro zoom in en donde pusimos los 3 principales accesos. Por ejemplo, ya viendo en la parte territorial quisimos poner los ríos porque pues muchos de estos accesos también se hacen por ríos. Posteriormente decimos que aparte de estos accesos, pues hay otros cruces vecinales, pero siguen siendo muy peligrosos tanto por la parte de narcotráfico como de inundaciones. Entonces, quizás también aquí los ríos nos pudieran dar como algún aviso de dónde se pudiera inundar. Pero esto, por ejemplo, yo ya les estoy contando esto desde mi contexto, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, mi contexto y mi experiencia, yo podría empezar a decir, mira, por aquí quizás puede haber alguna inundación y por aquí puede haber que, yo sé que aquí es complicado, en Tenosique, no sé, o sea, pero al final como que el usuario ya empieza a conectarse con esta historia, ¿no? Claudia, o al menos ese es el objetivo, ¿sí? Mencionarte que lo que estábamos viendo con los conjuntos o con los diferentes zooms que estás mostrando aquí de los mapas, es que no se alcanzan a ver los circulitos que están en la parte, Sí, bueno, no yo no puedo, los veo. mira, aquí ya lo puse. Aquí, estos circulitos nos permiten estar navegando o con el simple scroll, y estos circulitos básicamente son 4 grupos que están en este componente de mapa, ¿no? Para cuando ellos tengan que hacer su propia geohistoria y estemos ya en este lenguaje de lo que vemos aquí. Estos 4 círculos son 4 grupos que todos tienen capas diferentes, pueden tener las mismas, pero pueden ser también diferentes, y el zoom puede estar definido específicamente a cada uno de los grupos, y cada grupo tiene sus componentes anidados, que son estos contenidos de las imágenes y textos que están vinculados al grupo, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, Chu, porque, por ejemplo, en este componente de mapa justamente puedes hacer como diversos contenidos de texto por separado, y posteriormente tú vas, y bueno, y aparte tienes tus capas de información que en la parte inferior de izquierda, pues tenemos aquí la leyenda, ¿no?
Entonces, nosotros vamos escogiendo capas de información que posteriormente, o sea, como un paso previo, el usuario que está haciendo la geohistoria ya pudo subir capas de información al servidor de CentroGeo, en este caso, en esta herramienta. Esas capas ya también fueron estiladas y simplemente con la herramienta de geohistorias, pues tú vas jalando las capas que tú quieras y después ya hay un apartado que se llama slides o escenas, que en realidad es formar grupos, en donde vas metiendo tú las capas de información que quieras ver por escena o por slide, más el contenido que quieras mostrar, más el zoom que quieras mostrar también, ¿no? Entonces, así es más o menos como funciona este contenido de mapa. Aquí digamos que la parte que podríamos pensar que es compleja es que uno tiene que estar diseñando, con lo que Claudia explicó al principio, pues como el objetivo de esta geohistoria, ¿no? Entonces, la responsabilidad queda en el constructor, digamos, de la geohistoria, si bien no necesita herramientas de programación o herramientas muy complejas donde tendría que desarrollar, sí necesita tener una buena conceptualización o tener bien claro el mensaje que quiere comunicar para lograr estructurarlo con los elementos que Claudia que mencionó desde el principio, ¿no? Eso creo que es la parte compleja, porque quizás, pues lo que queremos es, digamos, transmitir emociones o digamos aquí, que sea un mensaje más claro, ¿no? Eso es a veces lo complicado, ¿no? Así es. Sí, justo es como ir llevando al usuario de la mano para decirle, bueno, esto es lo que está pasando. En este caso, un contexto global, después ya damos un contexto pues territorial del territorio centroamericano y mexicano. Y bueno, después, como habíamos dicho que igual es bueno luego meter contenidos estáticos o dinámicos, aquí quisimos meter una imagen que, por ejemplo, dice que 5.538 migrantes han desaparecido desde 2014 de Centroamérica hacia los Estados Unidos. También pusimos esta imagen que nos pareció atractiva, ¿no? Y en donde quizás aquí la gente también les puede llamar la atención. Es un mural que se encuentra en el refugio Las 72, donde los mismos migrantes van mapeando aquí, por ejemplo, las zonas de cuota, las zonas de riesgo, asaltos, casa de migrantes, comedor, incluso ellos ya mapearon, por ejemplo, las zonas de carteles, ¿no? Entonces, digo, todo esto te ayuda a transmitir qué es lo que están pasando y justo como que sentirte en esa ruta o sentirte parte de ellos, ¿no? Entonces, igual por ejemplo, aquí son dos grupos. Las bolitas son como grupos, entonces este grupo tiene su conjunto de capas con las rutas, con fallecimientos de migrantes de 2014 a 2019, con sus contenidos en donde explican qué es lo que está pasando. Aquí igual son personas migrantes desaparecidas, simplemente se puso el mapa con los shapes y pues nada más los datos tomados de dónde. Y ya como para empezar a concluir, diga, esto, o sea, lo Claudia, de arriba... Sí. O sea, igual mencionar que pues están ahí, si bien uno predefine el zoom, eso no significa que ya el usuario no pueda navegar o panear, estarse acercando sí, claro. a la zona de interés, ¿no? O sea, porque no es, digamos, un PowerPoint, sino que, digamos, tiene una interactividad básica en este momento en la parte del mapa, ¿no? Nada más que hay que atinarle al circulito, eso es lo único. Pero tú puedes, como dice Chuy, interactuar y como para la gente que trabaja con información espacial, pues sabemos que los shapefiles tienen sus tablas o atributos y bueno, aquí podemos nosotros justamente interactuar en esa parte. Por ejemplo, aquí dice que son personas que murieron por un accidente en vehículo, ¿no? Entonces, justamente, o sea, no solamente es verlo para la gente que quiera quizás interactuar, si puede ahí meterse un poquito más y saber qué es lo que está pasando en el territorio y en estas rutas migratorias. Y bueno, pues también les está dando como un bastante información diciendo
pues quizás aquí es más peligroso por ciertas cosas. Por ejemplo, aquí arriba la gente puede decir, yo podría decir, Chiapas y Veracruz se ve que hay bastantes fallecimientos, quizás por las rutas que toman que son peligrosas, desde la parte de narcotráfico o de inundaciones, deslaves, etcétera, y más como hacia arriba yo podría pensar que quizás es al momento de cruzar o querer cruzar la frontera, ¿no? Digo, además de que por supuesto que hay bastantes otras razones detrás. Y bueno, finalmente ya después de ver todas estas rutas, estamos más o menos concluyendo con una imagen impactante en donde pues estamos diciendo que la gente que llega, o sea, este igual es nada más un componente de contenido en donde agregamos un texto de conclusión, en donde decimos que mucha gente no lo logra y los que lo logran, pues de todas formas es bastante complicado pasar. Muchos se quedan aquí varados en el lado mexicano y otros pues intentan o arriesgan su vida cruzando el desierto, cruzando por lancha. Y igual para concluir aquí, vuelve a ser un componente de mapa con 3 grupos, en donde el zoom sigue siendo el mismo, pero bueno, el contenido de texto te va describiendo qué es lo que está pasando. Algunos mueren, por ejemplo, aquí el 22% mueren en territorio mexicano al querer cruzar la frontera y el 78% en territorio estadounidense, ¿no? Y aquí lo que te dicen que los que logran pasar, muchos de ellos los regresan por una orden conocida como el título 42. Aquí también ponemos una liga por si la gente quiere meterse un poquito más a ver esto. Y bueno, una imagen de referencia. Y con esto, pues, es como terminamos la historia, como más o menos se fue planeando y diseñando desde la parte conceptual de storytelling hasta la parte ya como de realmente de estructura de la geohistoria. Entonces, no sé, Chuy o Jaime o Alberto, Bueno, si quieran comentar algo antes de pasar. Bueno, la intención de esta historia es, digamos, generar valor agregado a la información que esté disponible como de manera accesible, donde diferentes tipos de usuarios solamente a través de un scroll puedan interactuar con este tipo de información. La idea es que les sirva para la toma de decisiones en sus contextos y bueno, creemos que es una alternativa desarrollada aquí en Centro Geo, que estamos ahorita en esta etapa de pues no sé si beta, pero estamos tratando, pues es la primera vez que la presentamos, digamos, en público, y bueno, pues después ojalá nos puedan retroalimentar ya, una vez que empiecen a interactuar con ella y que hagamos ahorita los ejercicios, pues creo que va a ser de mucha utilidad la retroalimentación que nos puedan ustedes dar, ¿no? A mí, No sé si quieres mencionar algo. rápido, quisiera mencionar el contexto de esta herramienta porque, digamos, es parte de un sistema mucho más grande que nosotros le denominamos iGEO, o es una plataforma, ¿no?, que provee servicios. Por ejemplo, los mapas que observan ahí fueron catalogados en esta plataforma, entonces tiene las capacidades para alojar esta información, para tematizarla, para desplegarla y también para gestionar diversos tipos de contenidos como son las imágenes, archivos de texto, o sea, todos los elementos multimedia. Y entonces esta es una de las herramientas que se han venido desarrollando desde el punto de vista de todo este sistema, que lo que busca en buena medida es difundir los resultados de investigaciones o de mensajes con contenido, digamos, centrado en el territorio hacia diversos grupos de usuarios de estas plataformas. Muy bien. Bueno, entonces, igual aquí podemos parar por si hay algunas preguntas para, pues, antes de empezar ya a hacer los ejercicios. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir por si hay algunas preguntas y si no, pues empezamos entonces como tal con el taller.
No sé, ¿alguien quiere preguntar algo? O no sé si en el chat hay... creo que no. Pues continúa, Claudia, por favor. Bueno, sí hay una pregunta. ¿Cómo es que how the decision of the open data is made in order to avoid... Creo que esa pregunta estaba desde antes que empezara el taller. No sé si ok. es nosotros. Sí, no sé si es para nosotros. Sí. Ok. Sí, con razón dije, no entiendo la pregunta. Por la hora de la pregunta ya. Ajá, sí. Ok. Entonces, bueno, si no hay preguntas, me parece que no, igual podemos empezar. Voy a compartir una liga. ¿Pues esa ya la compartiste, Chuy? La acabo de compartir. Ok. En el chat para todos, no sé si se ve. Sí. A ver, veo. Quiero ver cuál me mandaste. Ok. Veo cuál es. Ok, perfecto. Mencionarles que la gente que se inscribió en el taller tienen un usuario y una contraseña. Este usuario es básicamente es parte de su correo, es antes del arroba, lo que tienen hasta antes del arroba es su usuario. Y el password es workshop, si no me equivoco. Sí, Alberto. Igual pueden escribir el password y si alguno no puede entrar. El password es workshop, justamente, con minúsculas todo. Igual y escríbanlo, estaría bien. Pero bueno, si todos pueden ir a esa liga y después aquí, por ejemplo, van a encontrar como un icono de una persona. No, mejor se van a configuración. Bueno, Claudia, aquí la idea es que, Claudia, ¿me escuchas? Ajá, sí. Sí, creo que íbamos a empezar con que tú vas a tratar de reproducir de manera guiada algunos de los elementos que mostraste en la geohistoria. Entonces nos vamos como paso a paso con el primer elemento, un poquito explicando como la dinámica del taller, tratando de explicar esta dinámica, esto que nosotros realizamos, tratar de retomar dos de los componentes, básicamente un componente básico de contenidos, perdón por y el componente de mapa con la creación de subgrupos, y digamos que tenemos ahí un conjunto de imágenes también en el drive que ahorita les voy a compartir, para que pues no estén ahorita buscando imágenes. No es el objetivo de perdernos en quizás en la parte de qué imágenes pongo, o qué textos pongo. Digamos que ahorita podríamos poner esas imágenes que les estoy compartiendo, podríamos poner los textos que ustedes gusten. Posteriormente les vamos a mandar un manual al final de la sesión, donde tenemos ahí una guía donde podrán con más tiempo tratar de reproducir, quizás completen y clonen o puedan clonar primero que nada la geohistoria que nosotros hicimos de manera, todo para tenerlo como de manera más de aprendizaje, y después pues ustedes puedan hacer sus propias geohistorias y les daremos el mecanismo para esa parte, ¿no? Entonces, si quieres, Claudia, podríamos empezar con pues que ahorita prácticamente lo único que hagan es que los que quieran loguearse con su usuario que ya les mencioné y el password de workshop en esta ruta que les mandé al principio, puedan llegar a esa parte, ¿no? Y si quieres tú guiar ese pedacito también, por favor. Ok. Igual es importante mencionar justo, ya lo había comentado Chuy, pero es una herramienta que vamos a punto de lanzar la versión beta, pero bueno, todavía probablemente tenga algunos detalles, y también pues está intentando hacer que sea lo más amigable posible, pero quizás todavía no llegamos a ese punto. Entonces, si tienen como retroalimentación o algo similar,
sería bueno que después les vamos a compartir unos correos, entonces sería bueno que si van haciendo ya posteriormente sus historias, si van encontrando con detalles o si creen que de cierta forma pueda ser más amigable al usuario, pues nos podrían dar esos puntos de vista a través de los correos electrónicos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo pensaría que ya todos están en esta página. Y ya que están aquí ustedes situados, se van a ir a este iconito ahora sí. Es que hace rato yo estaba logueada, entonces más bien me deslogué. Y aquí van a poner, como decía Chuy, su username, que es la primera, o sea, como su correo antes del arroba, y el password, que es workshop. Y ya si quieren le pueden poner recuérdame y nos vamos a loguear. Entonces les voy a dar un minuto para que hagan eso. Si alguno no puede, por favor, nos dice por chat para ver qué pasa. Nadie ha tenido problemas, ¿verdad? Es que no puedo ver el chat. Si tiene usuario Regina y Poveda y Pati Muñoz, ¿verdad? Regina sí estoy seguro y Pati voy a revisar ahorita. Sí, es con el correo Luego que se me paso por registraron al él. evento, creo yo, no sé si. Sí. Nos esperamos, ¿no? Entonces a que Regina y Pati puedan ingresar. Pati no está registrada. Ah, o sea, ok. no estaba en la lista de... Bueno, si no le podemos poner Pati Muñoz o algo así. A ver. En un segundo te lo hace Alberto, Pati. Igual si llegan a tener algún problema de que se lleguen a como ¿eh? Perdón, que se lleguen a trabar en algo, nos avisan. Ya preguntamos si ustedes pueden compartir pantalla, porque como pues, es virtual, luego es complicado quizás entenderles o que nos entiendan. Igual ustedes, si se llegan a trabar, pueden compartir su pantalla y los vamos guiando. Sí, yo les digo quiénes tienen usuario.
Sí, A ver, porque creo que hay rápido, más personas. les doy la lista rápido. Está Gustavo Daniel Cruz, Jessica Sandoval, Erika Fernanda Rodríguez, Mauricio Martínez, Jorge Armando Calvo, Alejandro Telles Quiñones, Andrea Bravo, Juan Pablo Botache, Ricardo Garnica, Alan Joab, Ricardo Miranda, Regina Poveda, Vladimir Payne, Damián Zamora, Luis Mariano Linares, Omar Velasco y Cecilia Gutiérrez. ¿Ya le hiciste el usuario a Patti? A Patti ya le mandé su usuario. Ok, ¿ya todo el mundo se pudo conectar? Yo creo que los ¿Alguien más usuarios que necesita? quieran seguir el taller le mandan directamente mensaje a Alberto Sí. con el usuario que quieran. Por ejemplo, a Mario ahorita le voy a hacer un usuario. Ah, ok. ¿Cuántos tenemos? Aparte de esa lista, ¿cuántos necesita. más son? ¿Sabemos? Al menos otros 8. Ok, entonces si no nos esperamos, ¿no? Pues no va a ser tan rápido, Yo entonces, si quieren. creo que si a Alberto le están mandando, Ok, si no, yo de sí- todas formas, cualquier duda nos la vuelven a preguntar. Sí, yo creo que por los que ya estaban inscritos, podamos seguir. Le mandan a Alberto rápidamente el que guste. Y Claudia, pues esto les lleva unos segundos. Y tú empiezas a explicar esa parte. Y si se retrasa, pues ahí los vamos apoyando, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces todo mundo ubique este icono, le vamos a dar clic. Ah, bueno, creo que ya todo el mundo hizo eso. Ya que estén ustedes registrados o logueados, nos vamos a ir a configuración. Les va a aparecer algo similar a esto. Esto, como yo soy, digamos, administradora, por eso tengo esto, pero probablemente ustedes no van a ver esta parte. De hecho, igual también para ganar un poquito de tiempo, para los otros, podemos ver rápidamente esta parte de vectoriales. Aquí, por ejemplo, era lo que les contábamos, ¿no? Aquí se suben las capas, los shapefiles, y posteriormente, pues, se puede estilar, puedes poner los metadatos y todo. Y de aquí es en donde el sistema va a agarrar estas capas de información para crear las geohistorias. Entonces, estos yo los tengo porque pues yo ya los creo, ustedes no van a tener nada, seguramente no van a ver ninguno de estos dos. Y lo que van a empezar a hacer es crear geohistoria, le dan clic. Entonces aquí quizás ya les empieza a hacer más sentido lo que decía Jaime, ¿no? Una geohistoria, para empezar, va a contener su nombre, su slug, que realmente el slug es como el identificador en su URL, y la descripción. Entonces, si quieren, vamos poniendo de nombre, no sé. Claudia, mencionar que el slug no debe llevar acentos ni No espacios. debe llevar acentos, que sean minúsculas de preferencia, sin espacios, ¿no? Y caracteres especiales. Exacto. Entonces, digamos que es la parte con la que se va a construir la URL específica para cada geohistoria. Así es. Entonces, ustedes pueden poner el nombre, el slug y la descripción que quieran, con el slug con las características que ya les mencionó Chuy. Empiecen a hacerlo. La descripción, no sé, igual pueden poner prueba de geohistorias, migración. Y pueden escoger una imagen, pueden ponerla para pues identificarla fácilmente. ¿Ya enviaron la liga del Drive? Si no, ahorita les mandamos esta liga. Creo que ya Chuy se las había compartido, entonces ya si se quieren... las compartí, Claudia. Perfecto. Pero, estaba pensando que en el slug no vayan a poner todos prueba 01, ¿no? Igual que bueno, sí, o pongan prueba Pati, prueba Claudia, prueba, ¿no? Igual y podemos hacer eso. Y bueno, podemos escoger alguna imagen que ustedes tengan o las que les acabamos de compartir. Y pues si quieren que sea pública, lo podemos poner publicar
o si todavía lo quieren tener medio reservado para que no lo vea nadie hasta que ya lo puedan compartir, lo pueden dejar apagado. Eso ya ahorita es decisión de ustedes. Yo lo voy a dejar así de una vez. Y le ponemos confirmar. Entonces, cuando ustedes ya tengan su geohistoria, así es como ustedes la van a empezar a ver. Hay 4 botoncitos ahí. El primero es para ir a la geohistoria. O sea, ustedes ya van a poder empezar a ver. Conforme vayan construyendo su geohistoria, ustedes pueden ir viendo cómo les va quedando, ¿no? Que eso yo siempre lo hago porque sí ayuda mucho para ver si nos está gustando, si quizás por la resolución de la pantalla no va eso, si va. Entonces, ese link lo pueden dejar ahí como que medio estático o que ustedes lo identifiquen para que vayan viendo cómo va quedando su historia. Está editar información, que en sí lo único que van a editar es justamente esto, la parte del nombre, del slot, la descripción y la foto. Pueden eliminar la historia. Y pues ya ahorita en donde nos vamos a centrar es en la configuración de la geohistoria. Entonces todos váyanse ahí. Si voy rápido me van diciendo. Todo el mundo entonces ya si se metieron a la configuración es como empezamos a ver pues nuestra página web, ¿no? Y lo que vamos a empezar a hacer es agregar componentes. Como nosotros vamos a duplicar o empezar a duplicar la geohistoria que ya vieron, que es esta. Dejen carga porque no sé si mi internet ya no está tan bueno. Pero bueno, por lo que recuerdo, en mi geohistoria lo que tengo es un componente de contenido. ¿Por qué? Porque no tengo ningún mapa, no voy a utilizar ninguna capa de información geoespacial. Simplemente tenía una imagen y un contenido de texto. Entonces, aquí lo que vamos a empezar a hacer es, no sé si todos vieron, pero puse agregar contenido 1, un componente de contenido. Tenemos esta pestaña que se llama configuración, otra que se llama estilos y otra que se llama contenidos. Nos manda directamente a la parte de configuración en donde vamos a poder agregar la imagen de fondo que vamos a querer poner. Ustedes ya sea que puedan copiar. Ajá. Claudia, aquí ¿Sí? lo que quisiera, así como nada más mencionar de una precaución, es que intentemos subir imágenes no tan pesadas. O sea, sabemos que ahora las cámaras tienen o tenemos imágenes a veces hasta de 17 megas o más. Digamos que esa carga se va a pasar al navegador y dependiendo del internet de cada uno, pudiera alentar bastante ahora sí que la carga de una geohistoria, ¿no? Entonces se recomienda que subamos sí imágenes con buena resolución, pero podemos tener imágenes trabajadas en JPG que quizás pesen menos de 1 mega, ¿no? Eso es algo que pudiéramos estar trabajando para que no fuera tan lento al final la geohistoria, ¿no? Porque esa carga... Sí, las fotos que les enviamos, la verdad es que no nos fijamos qué tan pesadas estaban. Entonces esperemos que no estén muy pesadas. Si están, seguramente van a ver más lento y dependiendo del internet también, van a ver más lenta la interfaz. Pero bueno, entonces vamos a agregar, si quieren pueden poner la misma imagen que nosotros pusimos o dentro del componente o el contenido bueno, la carpeta de fotos que les enviamos, pueden escoger el que ustedes quieran. Digamos que eso sí está abierto, pero sí está bien que nos sigan paso a paso lo que estamos haciendo para que se empiecen como a familiarizar con la herramienta, porque en un principio creo que no puede ser tan amigable si es que no lo has trabajado anteriormente. Ya después van a empezar a agarrarle la onda. Y bueno, para que nosotros podamos ver esta imagen, tenemos también que habilitar slider en el componente, si no, no se va a ver. Y después le vamos a poner guardar. Entonces, mi imagen, justamente, o sea, como se queda con las propiedades que ahorita tiene, me va a dar un mosaico. Algunos quizás van a estar más chicos, más grandes, dependiendo de las características de su imagen. Y para eso, para entonces empezarla a trabajar y que se vea más bien así, vamos a darle pues sus estilos, se llama así estilos. Aquí se van a esta pestaña y le van a poner agregar nuevo estilo. Los estilos ya están por default.
son unos 5 grupos y para este de imágenes le vamos a dejar estilo de imágenes. Entonces te pide que demos, que asignemos el tamaño de imagen de foto. Está la parte de tamaño original que pues en este caso no nos sirve así, entonces vamos a poner llenar componente, estilo de imagen de fondo, yo le voy a poner normal, pero puede ser mosaico horizontal, pero bueno, ya habíamos puesto llenar componente, así que realmente no les va a dar nada. Y la posición de imagen del fondo hay desde centrado, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces nosotros le vamos a dejar en centrado y posteriormente le ponemos agregar estilo y guardar. Aquí es bien importante porque a mí me sigue pasando que luego pongo agregar estilo y no le pongo guardar y después ya no se me guarda, o luego le pongo guardar y no le pongo actualizar estilo y no se me guarda. Entonces ya uno se empieza a frustrar un poco. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte, pero al menos ahorita pues ya le dimos el estilo, ya como pueden ver, pues ya no se ve como un mosaico, sino que ya está llenando este contenido. Y otra vez, si nos vamos aquí a la geohistoria, ya podemos ver cómo se ve, ¿no? O sea, ahora sí ya podemos empezar a ver cómo se ve en nuestra pantalla nuestra geohistoria. Ahora, este componente de contenido puede tener contenidos anidados. Y esos contenidos anidados le podemos nosotros aquí agregar texto, o le podemos agregar imágenes, o le podemos incluso hasta agregar un mapa. En este caso, como es el título, le vamos a agregar un nuevo componente de contenido y nos va a salir automáticamente esta liga que dice contenido 1 y nosotros vamos a poder aquí asignar dónde queremos que esté posicionado el componente que nosotros queramos. Ahora, si se dan cuenta, ya desde que ustedes hagan su geohistoria, como que ya tienen que tener en mente la estructura de su geohistoria, porque si no, luego es un poco más complicado ver cómo va a quedar y luego vas a estar borrando como contenidos, componentes y pues ya se vuelve a ser un poquito como que más pesado. Entonces, si ya desde antes van como que pensando en la estructura, va a ser todo también como que mucho más rápido y dinámico. Entonces, yo le voy a poner arriba centrado y le voy a dar clic a contenido 1. Entonces te va a mandar automáticamente a yo le digo como al Wordcito, ¿no? Porque no sé cómo le diga Jaime, pero digamos es un Word. Y pues un editor. Un editor de texto. Bueno, no sé si nada más de texto. Y pues vamos a empezar a escribir el título que ustedes quieran. Igual en la liga que se les envió de Drive, también les adjuntamos un PowerPoint donde viene como los textos que nosotros agarramos para hacer nuestra historia. Pueden copiar y pegar, o si ustedes quieren poner, no sé, la ruta de centroamericanos, o sea, pueden poner si quieren lo que quieran, ¿no? Americanos por México para llegar a Estados Unidos. Entonces, ustedes aquí empiecen a poner lo que quieran, como en Word o como en cualquier editor de textos. Aquí tenemos distintos tipos de letra. Escojan el que más les gusten, igual distintos tamaños. Entonces, como es título, yo le voy a poner 44. Lo voy a poner aquí, centrado. Le podemos poner en negrita, sin cursiva, subrayado. Si alguien falta de usuario, nada más que me notifique. Creo que ya hice todos, pero no sé si se me fue. Ok. Perfecto. Gracias. Gracias, Alberto. Aquí igual, por ejemplo, si queremos ponerle una liga, le podemos poner aquí el hipervínculo y guardarlo, ¿no? Imágenes también aquí las podemos agregar, ¿no? Entonces, realmente es como, creo que todos estamos familiarizados con los editores de texto, entonces creo que esto va a ser sencillo para ustedes, y una vez que ya tengamos lo que queramos aquí, le vamos a poner guardar. Ahora, ya le habíamos asignado anteriormente un estilo a nuestro contenido 1, que es el principal.
que fue el estilo de imagen, pero como ya agregamos un Chuy, componente salte de la anidado, burbuja y no digas nada, nadie nos escucha. ¿eh? O sea, si te escuchamos, Karina. Pero bueno, este es un componente anidado, entonces tenemos que darle ahora a este componente anidado un estilo. Y para eso nos vamos a ir a esta pestañita que dice estilos. Agregar un nuevo estilo. Y aquí le vamos a poner a colores, tamaños y bordes. Entonces nos va a dar estas opciones. Al color de borde, si quieren, ustedes pónganle el color que quieran. Yo lo voy a dejar en transparente. Estos son los colores y aquí en esta parte de abajo, ustedes pueden jugar con las transparencias. Entonces hasta acá es completamente transparente y aquí, bueno, no sé, aquí es como un 50%, etcétera. Entonces yo le voy a dejar, pues como a mí me gusta, si quiero el borde, el borde redondeado, ligero, sin redondeado, muy redondeado, a mí me gusta así. El alto con respecto al contenido puede ser también pantalla completa o media pantalla, aunque la pantalla completa como que funciona más con el componente de mapa. Igual, Jaime, si quieres como que detallar algo, con toda la confianza. Pero bueno, aquí voy a dejar con respecto al contenido. El ancho, nosotros le podemos asignar el ancho ya sea por píxeles o por porcentaje. A mí se me hace más fácil por porcentaje. Entonces le voy a poner el ancho de este título como el 70% de la pantalla completa, ¿no? El ancho de borde normal, el color de fondo, como a mí me gusta hacerlo sobrio, pero pues igual ustedes pueden ponerle, no sé, un azul y pueden ir como que igual jugando con las transparencias. Lo pueden hacer. O sea, ahora sí que esa es decisión de ustedes. Y igual color de texto lo voy a dejar en blanco. Le voy a poner agregar estilo, guardar otra vez y listo. Y así es como se va viendo. Entonces, para regresar, o sea, este es como el componente anidado, para regresar a mi componente principal, no sé si aquí pueden ver como un pequeño menú, le vamos a dar clic y ya lo empezamos a ver así. Ahora, por ejemplo, a mí no me gusta que esté tan pegado este título a la parte de arriba, entonces me voy a regresar otra vez a mi contenido contenido 1, que es este, le voy a agregar un nuevo estilo que sea de margen. Y esto lo que va a hacer, digamos, es que te va a dar dos opciones. El margen interno, que como que te va a separar aquí, te va a hacer un margen como imaginario, en donde te va a estar separando un poco el texto, y el margen externo, que también te va a dejar como un espacio entre el margen externo y el componente que tienes atrás. Entonces yo aquí le voy a dejar muy grande, agregar estilo, guardar, nos regresamos y ya vemos que aquí hay un margen grande, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí alguien ha tenido problemas o no. Le voy a dar aquí otra vez a mi geohistoria para que la vayan viendo. Y así se va viendo mi geohistoria. Entonces, no sé, me voy a esperar por si alguien ha tenido algún problema. Y si no... Esperemos aquí un minutito, 2 minutitos Okay. para que lleguen igual a tratar de terminar este componente básico y agreguemos, digamos, otro contenido que puede ya estar scrolleable sobre esta misma imagen, Claudia. Ajá, exacto.
decía Claudia que está enredado, quizás solo hay que tratar de adaptarnos a la lógica y posteriormente, digamos que se vuelve sencillo, pero igual mejoraremos algunos aspectos más adelante. Sí, ya teníamos una versión previa que tampoco era tan complicada, pero creo que esta está como mucho mejor. Sí, de hecho, cabe destacar eso que dice Clau. Esta es una versión, digamos, reciente. En realidad, esta herramienta lleva en desarrollo casi un año, más o menos. Las versiones anteriores de esta herramienta en realidad eran un poco menos user-friendly, pero se hizo una renovación de toda la parte visual de la plataforma o de la herramienta, perdón, para que fuera un poquito más amigable y fuera un poco más entendible para el usuario la creación de una historia. Por lo tanto, puede ser que durante la creación de su historia o la navegación dentro de ella lleguen a notar algunos errores. Que bueno, pueden deberse justamente a que esta reestructuración se hizo relativamente hace poco, como unas 2 o una semana más o menos. Entonces, si tienen algún error o algo, sería bueno que lo reportaran para que también pudiéramos nosotros darle seguimiento y repararlo. Ok, Klaus, ¿puedes ahora continuar con la siguiente, digamos, siguiente contenido en ese mismo componente? Ajá. Entonces, siguiendo la estructura que nosotros tenemos aquí, voy a también a quitar esto acá, tenemos otro componente de texto, le vamos a dar scroll y pues dice vista aérea de los migrantes hondureños que se dirigen a la caravana hacia Estados Unidos. Si quieren pueden copiar el texto que también les enviamos. Y eso van a hacer, pues van a copiarlo en su geohistoria. Igual y ya no van a necesitar tanto mi ayuda, pero por cualquier cosa lo vamos haciendo también aquí juntos. Pero ya quien ya piense que ya lo puede hacer se puede ir adelantando. Entonces, en contenidos otra vez vamos a agregar un nuevo contenido. Nos va a ir nombrando o poniendo en orden, digamos, los contenidos conforme los vayamos haciendo. Entonces, este va a ser el contenido 2. Y yo donde lo quiero va a ser abajo a la derecha. Le voy a dar clic al contenido 2. Le voy a dar... Ay, es que aquí lo tenía en negrito. Le voy a dar... o sea, ustedes escriban lo que quieran o copien el texto que les enviamos. Si quieren, pueden cambiar otra vez la letra, el tamaño, lo pueden poner más grande, más chico, en cursivas, etcétera. Le vamos a dar guardar y otra vez recordemos que como es un contenido anidado y a este no le hemos dado un estilo, hay que agregar un nuevo estilo. Sí le voy a dar bueno, primero le voy a dar igual color de tamaño, color de borde, no quiero color de borde, redondeado, a este le voy a poner un redondeado normal con respecto al contenido, el ancho le voy a poner un 50%, color de fondo le voy a poner un gris muy ligerito y el color de texto blanco. Agregar estilo, guardar. Y voy a regresar a mi contenido principal. Aquí, si ustedes, por ejemplo, quieren cambiar el orden de contenido, o sea, por ejemplo, aquí yo ya cambié el orden y así es como lo van a empezar a ver, ¿no? O sea, el contenido que esté arriba es el que van a ver en un inicio. Entonces, por si se les olvidó o luego se les ocurrió meter algo más, no se preocupen, desde aquí podemos cambiar el orden de los contenidos. Otra vez nos podemos ir... Ay, no era ese. Nos podemos ir aquí, ya le voy a dar scroll y ya se puede ver el texto que le acabamos de poner.
Fíjense, se vieron dos circulitos ahí en la geohistoria, Klaus. Ajá. Si lo puedes mostrar, esos circuitos que se refieren a Aquí, cada mira. uno de los contenidos, ¿no? Que en grupo, en los mapas se llaman slides, aquí son como contenidos anidados, digamos. Así es. Entonces, la idea es que esto igual se puede dar clic en el círculo, pero funciona con un scroll y vamos, digamos, cambiándonos de diapositivas, si se le pudiera decir de alguna manera, ¿no? Y bueno, aquí, si pensamos que tenemos 90 circulitos y 90 imágenes de un mega, pues podríamos estar pensando que nuestra página va a cargar 90 megas, ¿no? Es donde tenemos que tener cuidado con la cantidad de recursos que subimos, porque podemos, ya no, o sea, ya no depende tanto de del servidor, sino depende de la capacidad de internet que tengan ustedes, ¿no? Entonces podría ser muy lento el estar consultando sus geohistorias y de repente nos mandan 200 megas por la red, ¿no? Pues de tratar de encargar esta parte, ¿no? Sí, incluso hay que pensar también en el usuario final, porque probablemente muchos de ellos no van a tener un super internet, ¿no? O sea, igual y nosotros sí, pero el usuario que va a ver esto quizás no. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta también eso. Eso es en todas las páginas, no es exclusivo Ajá. de el constructor de estas historias, ¿no? Historias. Entonces, hasta aquí todo bien. Entonces, digamos, nosotros ya aquí tenemos nuestro primer bloque, que es este. Y ahorita vamos a construir este segundo bloque. Ustedes aquí le pueden poner saltar o con un scroll también te lleva aquí, ¿no? Entonces vamos ahora a construir este segundo bloque. Quizás les vamos a... ¿Qué hacemos, Chuy? ¿Que ellos lo hagan solitos? Yo creo que nada más construye de este bloque, puedes poner un solo elemento teniendo el contenido 3, que es básicamente lo de insertar un componente externo, para que vean la posibilidad de agregar un iframe, ¿no? Lo que se conoce como un iframe. Perfecto. Para que esto lo hagas. Hay bastantes aplicaciones que pueden ser embebidas en otras páginas, como aplicaciones de Tableau, de Data Wrapper, de diversas, YouTube, por ejemplo, y todo eso puede estar insertado como contenido de título, ¿no? En algún lugar de nuestra historia, ya sea de mapa o ya sea de este tipo de contenidos más de texto e imágenes. Entonces, ahorita para irnos rápido y, digamos, ejemplificar como las distintas cosas que podemos hacer, me voy a saltar estos dos pasos. Quizás ustedes ahorita pueden hacer, por ejemplo, esta, y si quieren buscar una gráfica, una imagen, también la pueden poner. Pero ahorita les voy a ejemplificar este tercer recurso. ¿Cómo pueden ustedes meter o ingresar este recurso externo a las historias de una forma, pues, realmente sencilla, para que ustedes también nos sigan? Y cuando terminemos esto, quizás ustedes solitos puedan hacer este componente de texto, y si se atoran nos van diciendo. Entonces, para hacer el segundo bloque, porque se dan cuenta, este bloque de aquí arriba ya termina y nos vamos como hacia otro tema, ¿no? Esto ya es como para introducir el panorama mundial. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí vamos a cerrarlo y vamos a agregar otro componente. Como otra vez sigue siendo de contenido, le vamos a poner agregar componente de contenido. Este es un contenido 2. Volvemos a hacer los mismos pasos, habilitamos el slider para que se vea esa imagen. Vamos a buscar la imagen que ustedes quieran o la que ya teníamos antes. Le voy a poner guardar. Esta, por ejemplo, se ve que está un poquito más pesadita. Claudia, ahorita que estamos ahí en lo de los estilos, trata otra vez de explicar, porque Viviana tiene una duda de que no le guardó el estilo, ¿no? Exactamente como el proceso.
Ok, Porque ok. sí hemos visto ese detalle de que creemos que sí salvamos y no lo está guardando, entonces a veces lo hacemos 2 veces y en la segunda no lo guarda, no sabemos si Sí, estamos en algún justamente es o eso, porque no sabemos si es un error o si más bien como que en el proceso de, les comentaba hace rato como que nos tenemos que acordar, siempre que hagamos esto, por ejemplo, vamos a hacer otra vez el estilo de imágenes, llenar componente, normal, yo lo voy a querer centrado, y siempre después de modificar esta parte de estilos, hay que poner agregar estilos o actualizar y después guardar, porque luego se nos olvida poner el actualizar estilo o luego se nos olvida el guardar. Pero tenemos que hacer esos 2 pasos forzosamente cada vez que agreguemos un nuevo estilo. Entonces, como que nada más recordar siempre apretar los botones cuando actualicemos estilo, cuando lo guardemos. Sí nos ha pasado, la verdad es que no sabemos si justo es como que se nos pasa a nosotros como apretar algún botón de estos o si más bien es de la aplicación. Pero a ver, inténtenlo hacer así, pongan mucha atención en esos 2 botones. E igual si no pueden, inténtenlo hacer, pero nos van si quieren diciendo como no, esto sí, ya estoy segura que es error de aplicación. Y bueno, no sé si nos esperamos antes de agregar ese contenido o si ya nos vamos directo. esperamos unos segundos, bueno, Ok, un minutito, vale. y si quieres para empezar con el componente de mapa, para todavía tardarnos unos 20 minutos y que tengan espacio ellos Y que tengan espacio ellos de hacer hacer su algunas propia pruebas, ¿no? historia. Ujú. Sí.
Igual continuamos, Claudia. Bien. Entonces, para poner nuestra ruta Una pregunta, externa, Clau, perdón. sí, dinos. Regina nos pregunta que si hay las imágenes tienen que tener algún tamaño específico. Las imágenes se pueden redimensionar en el editor. Ahí puede uno seleccionarla y cambiarle el tamaño, solamente que se cambia el tamaño de despliegue. Si es una imagen que trae 25 megas, pues van a seguir siendo 25 megas, ¿no? Entonces, no, las imágenes, depende qué tipo de imagen requiera ella, si la va a usar como de fondo o si la va a utilizar para una fotografía sobre un fondo, pues digamos que quizás si pensamos que a lo mejor esa imagen la va a utilizar con un 30% de la página, a lo mejor requiere una imagen de, pues no sé, 500 por 400 píxeles aproximadamente, ¿no? Si en esa resolución se alcanza a ver bien, es suficiente. Si es para fondo, pues ahí sí se recomienda que sea una imagen al menos de, no sé, 1280 píxeles por 900. Ya se va a estirar. Si tiene buena resolución, cuando digo buena resolución no significa el peso, que pese tanto, la imagen se va a ver bien. Depende de dónde la quiera ocupar y se pueden rescalar, ¿no? Sí, aquí en el estilo de imágenes es justo, por ejemplo, este es el tamaño original se ve así. Y justamente este estilo es como para que medio te lo adapte digamos, a tu pantalla, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, lo que llegamos a encontrar es que, digo, nosotros podríamos editar nuestras imágenes porque si queremos que salga este texto, al hacer nosotros nuestras historias, salía cortado, ¿no? Y bueno, si nosotros empezamos también a manipular la imagen, puede que salga quizás chata. Entonces, como que sí hay que pensar... En esa imagen, Claudia, en esa imagen es un buen ejemplo para explicar esto de la imagen de fondo. O sea, si la centras con respecto, digamos, de abajo, digamos, va a tomar, o sea, siempre se va a ver lo de abajo y quizás no la corte arriba. Si la centramos desde arriba, digamos que va a empezar con la parte de arriba de la imagen y quizás se trunque el texto, ¿no? Entonces, ese tipo de estilos están aquí, digamos, puestos, ¿no? Para que se pueda embonar mejor en las diferentes pantallas, ¿no? Exacto. O sea, si queremos que se vea el texto, o sea, si vemos que si centrado no se ve todo el texto, todo lo que queramos, podemos poner centrado, era centrado abajo, ¿verdad, Chuy? O sea, que nos centre, pero que lo que no se va a ver va a ser quizás una parte de arriba, pero esto sí a fuerza se va a ver. Y si no queremos quizás que no nos interesa que salga abajo, podemos poner centrado arriba, centrado, centrado. Aunque tiene el estilo de guionar componente, ¿no? Y bueno, también ahí se podrían tener imágenes mucho más pequeñas, imágenes quizás, estoy pensando en una trama, que puede ser una imagen muy pequeña y si se usa el efecto de mosaico, pues a lo mejor se rellenara toda la página con una imagencita duplicada, ¿no? Son por eso estos estilos que con calma podrían estar explorándolos con los diferentes tipos de imágenes que puedan ustedes estar subiendo. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, entonces podemos pasar otra vez, nosotros lo que queremos hacer es tener un componente anidado, entonces vamos a poner agregar nuevo contenido. Yo lo voy a poner que me lo centre o me lo ponga, me lo posicione arriba y centrado. Y otra vez nos vamos a contenido 1. Otra vez tenemos este editor de textos. Y aquí lo que vamos a hacer, otra vez nos vamos a ir a la liga del drive que les enviamos. Y en la diapositiva 3 está un código embed. Por ejemplo, se puede sacar en muchos recursos externos, les dan clic derecho y luego ahí te sale como, por ejemplo, en YouTube sale mucho, ¿no?
te da la opción de que te den el código embed, entonces pues eso lo pueden hacer. Y para este recurso también, miren, aquí está la liga, nos va a enviar, y aquí abajo es en donde tenemos, ellos solitos nos dan este script, ¿no? O les digo, si se van ustedes a YouTube, pueden aquí copiar código de inserción. Claudia, hay que apurarnos para lograr terminar el ejemplo del mapa porque a las 4 es el cierre del evento. Entonces, entonces váyanse a la diapositiva 3, copian el código, y ya que lo copian, aquí en el editor de textos están estas como mayor y menor que dice Show HTML Source, y le van a dar clic. Y aquí en medio de los P's y de los P's van a copiar, van a pegar, perdón, su código, y después le van a dar OK. Y aquí, si quieren, igual le pueden poner un título, mapa de migración mundial. Aquí se pueden aplicar todas las cosas que se han mencionado de estilos, igual tamaños, fondos, todo se puede aplicar igual. Si quieres ya no lo apliques tanto, Claudia, para que lo veamos, guardes y lo veas. Ahorita se va a ver descuadrado quizás en la página, o lo vas a centrar de una vez. Sí, lo centro así rapidísimo. Con respecto al contenido, le voy a poner un 70%, por decir algo, ¿no? Medio, color de fondo así, color de texto así, agregar estilo, guardamos, y bueno, ya es como lo tenemos. Nos vamos aquí y nos vamos, le damos el refresh, damos el scroll, ya tenemos nuestro... bueno, aquí sí es importante mencionar, para cuando solamente pones imágenes o insertas embeds, digamos, el estilo de este estilo, nos vamos a ir, dejen regreso, el estilo de este contenido, con respecto al contenido no funciona. Entonces lo que podemos hacer es aquí nada más jalarlo al alto y ya lo guardamos. Pero igual ustedes pueden ir como interaccionando con eso. Solamente cuando hay como imágenes o cuando hay recursos externos así insertos. O sea, aquí ya lo vemos, ¿no? Ustedes ya con más calma lo pueden centrar, pueden modificar aquí, le pueden poner un margen para que haya como un espacio. Pero bueno, ya no nos vamos a centrar más en esto porque se nos está acabando el tiempo. Y ahora vamos a hacer un componente de mapa para que vean cómo es que interacciona justamente el componente geoespacial con los contenidos narrativos. No sé cómo ven de tiempo si dejamos que la gente haga No, Klaus, yo creo que trata de terminar completo el ejercicio del mapa. Trata de terminar el ejercicio del mapa. Y de todos modos en el manual, que ahorita lo voy a poner ahí en la liga en línea, podrían ya con calma reproducirlo, ¿no? Bien, entonces ahorita vamos a pasar a hacer un grupo, 2 grupos de mapa para que sepan cómo se hace, y ya con esto prácticamente ustedes ya van a saber cómo meter componentes de contenido y componentes de mapas con sus grupos y los contenidos con sus contenidos anidados, ¿no? Entonces no sé si suena luego como que muy enredado, pero ya que le vas agarrando, ya es mucho más sencillo como identificar de qué estamos hablando. Entonces, para el componente mapa, otra vez vamos a agregar un componente que va a ser como un bloque aparte. Vamos a agregar un componente de mapa. Aquí está. Ay, pero ya tenía uno. Espérenme. Lo voy a borrar. Es que les quería ejemplificar porque creo que me fui muy rápido. Pero bueno, ustedes nada más agreguen un contenido de mapa. Y les va a salir esto.
Entonces, lo que vamos a empezar a hacer aquí, o sea, primero les va a dar estas pestañas, que es opciones de mapa, que son mapa base, capas asociadas, es en donde vamos a estar metiendo nuestras capas que ya están en nuestro servidor, los estilos, los contenidos y los slides, que son como los grupos que habíamos mencionado antes. Entonces vamos a ir por orden. Primero vamos a elegir un mapa base, hay diversos. Entonces ustedes, los que más les gusten, pues pueden ahí estarlos escogiendo. Yo voy a escoger el gris. Y desde aquí ya podemos decir en dónde queremos la leyenda. Entonces voy a poner abajo a la izquierda, está bien, lo guardamos, ¿no? Después vamos a ir a capas asociadas. Entonces, cuando vayan a capas asociadas, van a estar disponibles, ustedes van a poder ver todas las capas que estén en el servidor, en este caso de Storytelling. Entonces, si tienen, no sé, 100, van a ver esas 100. Si quieren localizarlas más fácilmente y saben el nombre, aquí pueden poner ruta migrante. Entonces, ya como en el buscador es mucho más sencillo. Afortunadamente aquí no tenemos tantas capas, entonces es como que más sencillo ubicarlas, pero de todas formas, pues ese es un tip, ¿no? O sea, está ahí el buscador. Y para este ejercicio vamos a poner nada más las capas de los países de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, que es de los que estamos hablando en la geohistoria. Entonces búsquenlo, si no encuentran ustedes uno, lo pueden escribir en el buscador y listo. Aquí, por ejemplo, les voy a enseñar. Una capa puede tener distintos estilos. Otra vez, eso se gestiona desde el AIDE, como ya les había mencionado Alberto. Entonces, quizás un estilo de Guatemala puede ser nada más la división política y otro puede ser la población. Y bueno, aquí es en donde ustedes van a poder escoger esa parte. Entonces ya tenemos aquí nuestros 3 shapefiles. Le podemos ir dando guardar. Yo como nada más en donde realmente vamos a manejar los zooms es en los grupos, pero bueno, a mí nada más como para tener referencia, a mí me funciona darle desde aquí el zoom y ponerle guardar, ¿no? Después le vamos a dar estilo a nuestro mapa. Y aquí igual le damos a agregar estilo. En este elemento también nos vamos a ir otra vez a colores, tamaños y bordes. Aquí realmente como que algunas de estas opciones en mapas no aplican, pero pues están. Entonces igual hay que ponerle aquí transparencia, sin redondeado. Y en donde nos van a servir, realmente lo que nos va a servir es el alto y el ancho, ¿no? Entonces, el alto puede ser pantalla completa o media pantalla para mapa. Yo le voy a poner ahorita pantalla completa y en mi porcentaje de ancho le voy a poner el 100%, ¿no? Porque quiero que cubra todo. Y de ahí, pues ya, esto no lo voy a mover porque realmente no me interesa. Le voy a poner agregar estilo y guardar. Ahora, ya tenemos el estilo del mapa, ya tenemos nuestras capas asociadas y hay que pensar qué es lo que queremos poner en términos de narrativa o de contenido multimedia. Y aquí es otra vez en donde vamos, por decirlo así, a anidar otra vez componentes, pero no es anidación en mapas, sino que ya lo vamos a hacer grupos. Pero entonces para eso nos vamos a ir a contenidos. Es muy similar a lo que ahorita ya estuvimos haciendo. Vamos a agregar un nuevo contenido. Le vamos a dar clic aquí y aquí ustedes pueden copiar si quieren este texto, ¿no? Lo van a poner acá. Le dan el formato que ustedes quieran. Lo guardan. E igualmente a este contenido le tienen que agregar sus estilos. Entonces yo le voy a poner otra vez el redondeado con respecto al contenido, mi ancho que lo quiero a 60%. El fondo. Esto yo creo que ya ustedes lo tienen bien manejado. Lo guardamos.
Ah, bueno, aquí me faltó, por ejemplo, el color del texto, no se lo cambié, vuelvo a poner actualizar estilo y guardar. Aunque creo que no sé si me lo actualizó, pero bueno, si no ya vamos viendo ahí los errores. Y... Ajá. Donde luego no lo salvo, o sea, ahí pensé que ibas a poner el texto blanco y no quedó salvado. Ajá, exacto. No sé si al momento como de actualizarlo, o sea, igual si ponemos un F5, puede que se vea o puede que no. Pero bueno, si ustedes van encontrando como este tipo de detalles, nos lo pueden escribir y está bien, ¿no? Entonces, ya lo guardamos, ya tenemos este contenido. Y así se va a ver, pero porque todavía no tenemos grupos. Si quieren, agregamos un nuevo contenido. Aquí nada más voy a poner una imagen, ¿no? Y tal cual pueden poner... Creo que pon los grupos, Claudia, capas. Sí, ahorita nada más voy para tener como 2 scrolls. Entonces voy a poner nada más una imagen tal cual. Guardar. O sea, ahorita agregué otro contenido para tener 2 y poder hacer 2 grupos. Y entonces, y para que vean que, pues, o sea, si insertas una imagen, ustedes desde aquí pueden controlar el tamaño de la imagen, ¿no? Ay. Colores. Esto lo hago rápidamente, nada más para que lo vean y nos dé tiempo, que ya se nos está comiendo el tiempo. Con respecto al contenido, como es imagen, les digo que hay que hacerlo así. El ancho que sea, voy a poner 30%. Ustedes le tienen también luego que estar calculando. Un fondo así. Agregar estilo, guardar. Y si lo quiero, por ejemplo, centrar, aquí le doy, ¿no? Que, por ejemplo, luego con el centrado yo también tengo problemas, no sé por qué. Es que ahí no está centrando la imagen. Pero ya la estoy centrando, mira. Ahí es con en las herramientas, la barra de herramientas, arriba, no uses ese, es ese, guarda. Ah, ok, mira. Ok, entonces ya lo guardé. Y ya tenemos, nos regresamos a nuestro mapa 1, al componente principal. Y ya ahora sí vamos a hacer 2 grupos. Ay, güey. Espérame, porque creo que mi internet ya está más lento. Ok. Entonces, ya que estamos en nuestro mapa 1, ya tenemos 2 componentes, ya tenemos las capas que nosotros queremos. Ahora sí vamos a hacer nuestros slides o grupos. Y lo que vamos a hacer es irnos a esta pestaña, agregamos un nuevo grupo. Aquí también te van a decir dónde quieres la ubicación de la leyenda en el mapa. Eso puede ser también, como al principio que habíamos visto para todos, o aquí lo puedes poner uno por uno. Puedes eliminar aquí tu grupo, aquí es el zoom y aquí es en donde vamos a estar escogiendo las capas que queramos meter al primer grupo y los componentes que queramos. Entonces, en este caso, le van a dar clic a como engrane y les va a aparecer las capas que ya habíamos metido aquí en capas asociadas para este mapa, ¿no? Entonces, vamos, nada más le dan clic y lo van a ir arrastrando. E igual de componentes anidados, quiero el contenido 1. Y, por ejemplo, aquí podríamos tener más capas y pensando que quizás en el grupo 2 o en el grupo 3 vamos a ir agregando capas, ¿no? O quitando. Entonces, por eso ustedes pueden escoger qué capas vamos a querer en qué grupo. E igualmente el contenido. Aquí, de hecho, ya me había dado cuenta, aunque no sé si ya está bien, que no se puede seleccionar desde aquí la posición de la leyenda, pero desde aquí sí se puede. Entonces, para mi contenido 1, yo lo voy a querer arriba centrado y listo.
y después voy a hacer mi grupo 2, igual agregamos un nuevo grupo, volvemos a darle clic al engrane. Yo ahorita nada más a materia así de ejemplo voy a poner El Salvador, Honduras, no voy a poner a Guatemala, voy a poner contenido 2, cerramos, aquí abajo, yo lo voy a poner abajo a la derecha. ¿Puedes cambiar eso? ¿Puedes cambiar el zoom de la siguiente, del grupo 2? Ah, sí. Entonces, O, para el zoom, que quieras. para el zoom le voy a dar, para el grupo 1, porque ahorita si lo dejo así me va a poner seguramente toda la República Mexicana. Entonces, el zoom se hace así, miren. Lo guardamos. Y para el grupo 2 le voy a dar otro zoom mayor, ¿no? Así. Y entonces, si vamos a nuestra geohistoria, así es como se va a ver. Digamos que esto que Claudia ha estado haciendo con ustedes es básicamente lo que hicimos nosotros también en la geohistoria, digamos nada más que son más elementos, más componentes, lleva quizás un hilo conductor, ahorita lo hicimos muy rápido, pero digamos que esta parte ustedes ya lo podrían hacer con más calma quizás, o sea, estamos viendo la hora y faltan 20 para las 4. Hay un tiempo para que estén todavía con dudas y si tienen algún comentario, pues escucharlos. Aquí vamos a estar hasta las 4 para que ustedes puedan intenten reproducir esta parte y sobre todo, pues si tienen dudas, pues aquí estaremos. Y Claudia, quisieras irte también al home otra vez, por favor. A ver. Ahí estoy. Creo que nos fuimos todos, o me fui yo, no estoy seguro. No sé quién, pero no escuché nada. Pero bueno, aquí ya estoy, ya te escuchamos. Ok, entonces ahí en el manual de usuario hay una versión de borrador en este momento, donde todo lo que explicó Claudia lo podemos. No te escuchamos. No me escucharon, perdón. Bueno, está Claudia mostrando el manual, que básicamente es la reproducción de lo que hizo, bueno, algunas cosas similares y bueno, creo que, o sea, todavía tenemos un tiempecito, pero que no queríamos dejar irnos sin mostrar este pedazo del tutorial o del manual de usuario, ¿no? Para que no se sientan Bien. abandonados en este momento. Así es, o sea, ustedes igual pueden empezar a jugar ahí poniendo componentes de contenido, de mapas, y en este tiempo que quedan 20 minutos, si tienen alguna duda nos dicen. Voy a dejar de compartir por si alguno de ustedes se traba en algo y que nos compartan y ya podemos igual trabajarlo juntos. Pero aquí estamos por si tienen alguna duda. Para Patti, que puso que a ella tampoco le cambia el color del texto, me parece que, o sea, creo que hay errores cuando lo actualizamos,
Entonces, si no lo actualizamos, sí lo cambia, pero si ya después lo actualizamos, parece que hay un error. Lo que Claudia, podrías hacer, ajá. En el editor de texto, ahí puede asignarle el Exacto. color y ese es el que también se va a guardar. Exacto. O sea, lo que puedes hacer es que dentro del editor de texto subrayas todo tu texto, el texto que faltó ponerse en blanco, y ahí hay un apartado en donde puedes poner el color del texto que tú quieras. Entonces, digamos que ahorita es como una solución rápida, ¿no? También hay un comentario de Aymara Ramírez, dice que a ella se le crearon muchos scrolls amontonados, que cómo lo podría modificar. ¿Nos puedes compartir la pantalla? Porque... ¿Aymara? Ajá. Para ver cómo, porque no entiendo cómo se le amontonaron o que le dé como un refresh. Jaime, o sea, no sé, Jaime, si agregó muchos componentes, ¿no, Jaime? O muchos contenidos y no le agregó información. No creo que eso no lo había visto que pudiera pasar. Yo tampoco había visto. De hecho, sí sería bueno que compartiera para saber qué fue lo que sucedió. Sí. La razón que yo pensaría es que agregó muchos contenidos, ¿no? Y por eso están todos los scrolls ahí. Sí. O quizás actualizando, porque luego como que no sé, como que No creo que sea eso, pero... ¿Podremos poner de nuevo el enlace del Drive? A ver, deja ver. ¿Tú lo pones o yo? El enlace del Drive. Estoy viendo tu pantalla, Aymara. Ajá. ¿Me puedes mostrar la configuración de tu historia? A ver, acá está. Y el contenido 12 es verdad que está raro. Ajá. Y puedes bajar un poco a los contenidos, la pestaña de contenidos. Ok, ese error no lo había visto. Yo no estoy viéndolo. Ok, bueno, tendré que checar podemos ir error, cerrando porque está creo muy raro, que pero bueno, gracias. Igual Aymara, te pone la tapete salida, rojo y ahí pueda compartir. Y ya dejando tu historia, lo puedo yo tener para después unos poderlo minutitos solucionar. nosotros para esta parte. No lo sé. Ok, Aymara, No te escuchamos. Ya chequé esa historia. Y entonces, se vaya No estoy muy al seguro de cuadrito ese rojo error, y la ya verdad, todos lo podríamos nunca lo había compartir visto. Pero igual, dejando su historia como su historia como antecedente, lo puedo yo checar. También está bastante bien porque si hay algunos errores dentro de las historias que cada uno de ustedes creen, eso yo lo voy a poder tomar para retroalimentación y poder corregir esos errores. Entonces, si tienen algún problema o algo, igual podría estar bastante bien para mí que lo dejaran así, dejaran sus historias con los errores y ya yo puedo checarlas después. E igual, sí, nada más que nos escriban por correo. Ahorita voy a poner 2 correos en el chat. Uno es de Jesús y otro es para mí, y ya nosotros le diremos a Jaime lo que identificaron para que él pueda meterse a sus configuraciones y ver qué está pasando. Pues yo creo que de nuestra parte sería esto lo que queríamos compartir con ustedes. O sea, creemos que hay otros esfuerzos ahí en la web como el Story Maps de Esri o como lo que está haciendo, creo que también Naciones Unidas tiene MapX, que es un constructor de historias. Y bueno, ustedes podrán contrastar y podrán también, como digamos, retroalimentarnos en las cosas que pudieran estar ahorita faltando. Creo que para nosotros es un buen ejercicio y lo queríamos compartir con ustedes, ¿no? Y agradecerles su participación. Acevedo dice, ¿cuál es el link de registro? Pero ¿eso es para nosotros?
Supongo que se refiere para sacar una cuenta para entrar. Entonces, que nos escriba alguno de esos correos que Ok. compartir y le creamos un usuario. Ok. Cari, no sé si algo más tenemos que hacer, ¿cuál es el procedimiento? O no sé quién estaba allá arriba. Aquí ando. Rodrigo. Pues muchísimas gracias. Y entonces, si no tenemos comentarios de los asistentes o algunas dudas o lo que sea, pues les quiero agradecer muchísimo, ¿no? Claudia, Jesús, Alberto, Jaime, por este interesantísimo taller. Hubo algunos detallitos por ahí, ya se pondrán en contacto con ustedes para aclarar algunas dudas adicionales que salgan y demás, pero en verdad les agradecemos muchísimo y pues qué gusto que hayan podido mostrar las herramientas que se desarrollan en Centro Geo pues para distintos tipos de actividades como de contar historias, ¿no? Está súper interesante. Ahora los invitamos a que, bueno, tomaremos un pequeño descanso, o pueden permanecer aquí si quieren, porque a lo mejor sale alguna duda o comentario, pero a las 4 los invitamos al auditorio principal para hacer la clausura. Sí, va a haber un mensaje del director de Centro Geo, el doctor Ignacio Chapela, entonces los invitamos allá para que estén con nosotros para esa clausura. Muchísimas gracias a todos, a los asistentes y a los ponentes, y nos vemos en un ratito por allá. Gracias. Bye. Gracias, Rodrigo. Bye.
Cuando ya. Bien. Hola a todos, bienvenidos de regreso. Está con nosotros el doctor José Ignacio Chapela Castañares, director general de Centro Geo, que nos va a dar un mensaje de clausura. Adelante, doctor. Muchas gracias, Rodrigo. Miren, antes que nada, es un gusto estar aquí con ustedes en la clausura de este segundo Congreso Internacional. Es un esfuerzo que han organizado investigadores, investigadoras de Centro Geo desde hace 2 años, en el primero, y ahora en este segundo que estoy convencido por la estructuración de las ponencias, los propios nombres, que fue muy, muy interesante. Yo simplemente quiero hacer muchos agradecimientos. Para que no se me escape nadie, es agradecimiento a todos y a todas. Ahora, dicho esta generalidad, para que no se me escape nadie, me interesa en particular a todos los asistentes que, de acuerdo a cómo me he dado seguimiento al Congreso, han llegado a ser del orden de 500 durante las ponencias que les han interesado más. Yo creo que es un total éxito este Congreso y da la pauta para que dentro de 2 años ya tengamos el tercero y se vaya haciendo ya una institucionalización de este Congreso cada día y cada año mejor. El primer agradecimiento entonces a todos los que asistieron, que estuvieron interesados. En segundo término, a los participantes. Los participantes hicieron un esfuerzo importante de poder sintetizar sus planteamientos en una estructura a distancia, pero que creo que fue muy, muy exitosa. Las participaciones, pues, hubo ponencias magistrales que yo pude atender un par, pero en general las ponencias que se presentaron y los talleres fueron de muy buena calidad, así lo espero. Vamos a ver qué respuesta nos dan de la evaluación de los participantes en términos de su interés por las ponencias. Y en especial, muy en especial, el esfuerzo de todo el grupo organizador que ahora sí que en español se la rajaron. Se la rajaron por las complejidades que hace 2 años no teníamos y ahora sí tuvimos y que las lograron resolver todas con mucho éxito. Todo el grupo organizador fue con un gran entusiasmo, con muy pocos recursos, y eso es importante porque quiere decir que podemos reproducir, no congresos internacionales, eso hay que organizarlos con todo cuidado y tiempo, pero sí formas de comunicación, de transmisión del conocimiento, de apropiación del conocimiento, que sean ecónicas y masivas. Entonces, en ese sentido, felicitar al grupo organizador, en particular, pues están Oscar, Karime y quien me presentó ahorita, ¿sí? Nada, miren, es que decir que agradezco al comité organizador es por lo que como Centro Geo no tuvimos el poder apoyar esta iniciativa que, digamos, se realizó con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y mucha motivación, ¿sí? En particular, ahorita me presentó Rodrigo una
pues una semblanza tal como a mí me gusta. ¿Qué soy? Sí, el director de Centro Geo. Y con mucho orgullo de un pequeño gran centro de investigación que está buscando posicionarse a través de esfuerzos de este tipo a nivel nacional e internacional. En verdad estoy muy contento de que se haya desarrollado de esta forma. No les digo ahorita la frase que pregunté, bueno, ¿cómo vieron esto? Porque me dicen, no, es que es una grosería. Se parece a fregonería, ¿sí? Pero creo que ese es el adjetivo que mejor le queda al Congreso. Les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho el esfuerzo de organización y a los ponentes ya les enviaremos una carta, un correo, ya no son cartas, un correo de agradecimiento por su dedicación y presentación. Muchas gracias, que estén todos bien, hay que seguirnos cuidando y espero que nos veamos en un par de años para otro congreso. Antes nos veremos en otras sesiones. Muchas gracias, Oscar, en particular. Pues, ¿qué te puedo decir? Gracias. Ya. Pues muchas gracias, doctor Chapela, Oscar, Karime, de mi parte también. Muchísimas gracias y pues en efecto, nos veremos pronto, antes de los 2 años para otros eventos y en el mejor de los casos en 2 años en la siguiente edición de este congreso y pues muchísimas gracias por las palabras. No, hombre, ¿de qué? Gracias a ustedes. Hasta luego. A todos. Muchas gracias a todos. Bueno, ya escucharon el mensaje del doctor Chapela. Muy contento del evento. Y deme un segundito para dar un mensaje de cierre. Okay. Bueno, pues para finalizar, pues muy buenas tardes a todos los invitados, los miembros del comité organizador, los colegas que están aquí, los voluntarios sobre todo, y gracias al doctor Chapela por las amables palabras que nos acaba de dirigir y por todo el apoyo que nos dio para que esto sucediera. Como dijo, fueron quizá pocos recursos económicos, pero el apoyo siempre estuvo ahí detrás, apoyando nuestras ideas de hacer este tipo de reunión e invitar a todos los que logramos invitar para hacer un gran evento. Ha sido un gran placer ser su moderador y host en estos 3 días muy intensos. Nos aventamos en una aventura que no sabíamos bien qué iba a pasar al organizar un congreso internacional que iba a ser puramente virtual. En realidad no sabíamos qué esperar. Como que pensábamos que después de estar encerrados en la pandemia más de 1 año y medio, iba a ser natural que la infraestructura por un lado, y que el hábito de las videoconferencias por otro, ya lo íbamos a tener dominado y que iba a ser muy fácil juntar muchísima gente en una experiencia en línea como esta. Pero al mismo tiempo, por esta razón, quisimos hacer algo diferente y ofrecerle a los participantes algo más que una reunión por videoconferencia normal como las que solemos tener todos los días. Creo que la existencia de estos cuartos virtuales o las salas virtuales, los espacios privados para platicar, el que hayamos dado o que se hayan existido ciertos elementos como el cafecito o el piano virtual o irse a jugar Tetris un ratito, y toda la experiencia general de este juego retro de 8 bits fue muy interesante y fue exitosa en dar y proporcionar esta experiencia diferente. Confío en que ha sido una conferencia
exitosa. Hemos logrado tener pues una buena manera de reunir gente, investigadores, académicos de alto nivel, estudiantes, voluntarios, invitados, etcétera. Y hemos disfrutado tener una variedad de pósters, carteles, pues, sesiones orales, talleres prácticos y conferencias magistrales. Y como hemos mencionado a lo largo de la conferencia, todas las presentaciones orales, magistrales, de los talleres, etcétera, las vamos a hacer disponibles en el canal de YouTube pronto. Tenemos que hacer un pequeño trabajo de edición en algunos casos, pero todo esto es importante reconocer que se debe en gran medida al gran trabajo, por un lado, del comité organizador, que ya los he mencionado, pero por otra, de los voluntarios que dieron lo mejor para poder hacer de este un evento exitoso. Quiero tomar esta oportunidad para agradecer públicamente a los voluntarios que nos ayudaron, porque su esfuerzo invaluable fue lo que hizo gran diferencia en que este fuera un magnífico evento. No queda duda que todos los trabajos que se presentaron, los presentadores, los conferencistas, pues abrieron la puerta a pensar de maneras diversas, novedosas, y a reflexionar más acerca del uso y la relevancia de los datos geográficos que tenemos. Y pues ahora depende de nosotros tomar estos retos de los que han hablado y seguir adelante. Entonces, para ello les pido que estén pendientes de nuestro siguiente evento. Les haremos llegar información de cuándo vamos a tener alguna otra reunión del estilo, y ojalá que el próximo año o a la siguiente reunión, la siguiente conferencia, lo podamos hacer en persona y continuar teniendo estas relaciones y discusiones fructíferas que van a redundar seguramente en el beneficio académico de todos nosotros, y que podamos tener más interacción, más posibilidades de estas relaciones entre distintos grupos académicos, distintos países, y colaboraciones de proyectos, sobre todo. Por favor, suscríbanse a nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, nuestra página web del Congreso, la misma página del Centro Geo. Pueden seguir todo lo que tenemos ahí, pueden ver los distintos posgrados, actividades y demás que estamos llevando a cabo. Y ahora los invito a que sigan cultivando estas relaciones y potenciales amistades que hayan empezado a desarrollar en esta conferencia internacional. Estoy seguro de que va a valer la pena que lo hagan, para que la siguiente vez que nos veamos en persona, pues sea mucho más fácil y podamos disfrutar más. Si esto hubiera sido una conferencia en persona, ahora sería el momento en que los invitaría a que nos vayamos a la celebración de cierre o al banquete o algún tipo de fiesta. Desafortunadamente no podemos hacerlo por razones obvias, pero los mundos virtuales nos permiten hacer cierto tipo de cosas. Entonces podemos ir a disfrutar una cerveza, un trago o un café virtual. Así que todos están invitados a esta especie de fiesta de cierre. Entonces nos podemos ir al Roof Garden, que hay una entrada, un techito por ahí, y ahí podemos hacer la fiesta. De nuevo, muchas gracias a todos y nos vemos por allá.